Okay, hello, good evening everybody. Salaamu calaykum. Soo dhawaada, ku soo dhawaada. Sabti walba sida nooga barateen, Opulence Empire Awareness Day waa maalintii wacyigelinka ah. Sabti kasta waxaynu casunnaa qofba qof intii uu oga firfircoon yahay ganacsigeena. Maanta Ilaahay subxaanahu wa tacaala yuu inoo siiyey fursad inaynu u yeerano Senior Vice President-geena Sanaz Hooman, gabadha ah CEO-geena Ramin, gabadha ku xigto oo alaabteena oo dhan oo soo saarto. Gabadhan company-gan waxay ku jirtay ilaa 2006 dadkii aas-aasa bay ka mid ahayd. Waxay ku bilowday marka hore inaga meeshanu ka bilownay subxaanallah. Maanta Ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu qadaray inay noqoto dadka alaabteena soo saara. Wax company-geena soo saaray ma soo bixi karaan haddaysan ayada soo saxiixin. Wax walba saxiixeedu soo maraa, xafiiskeedu soo maraa subxaanallah. Maanta halkaas waxay nagu soo fadhiistay wax kale ma aha inay nala wadaagto sheekadeeda iyo training ama tababar special wuxuu yahay waxa waaye waxayna baraysaa qofka bini'aadanka waxa saldhig u ah inuu horumar sameeyo noocay doonto ha noqoto ama ganacsigeena ha noqoto ama ganacsi kale ha noqoto horumar oo dhan saldhig maxaa u ah maskaxiyan qofka bini'aadanka sidee uu maskaxiyan ooga noqon karaa warrior maxaa waaye dagaalyahan qofka markuu maskaxda dagaalyahan ka yahay wax waliba Ilaahay subxaanahu wa tacaala Ilaahay subxaanahu wa tacaala la garab galo uu sameyn karaa. So maanta halkaas inoo soo fadhiisataa. So welcome everybody. I'm so excited. I am so honored to have our amazing special guest who is none other than Miss Sanaz Hooman. Many of you already know, but for those of you that are joining in, we have so many amazing guests and those that are going to be watching on YouTube. Just to share a little bit about Ms. Sanaz Hooman, she serves as the Senior Vice President of our company. She has been with our company since 2006, pretty much when it got started. Prior to that, at the age of 19, she has been an entrepreneur, thanks to her amazing parents who instilled in her the hard work, the ethics, and everything. So of course, by the time she came into our company, she's already had an experience with another network marketing. Our CEO noticed her amazing work ethic right away. And of course, today she serves as a senior vice president. Maybe a year later, being a distributor like all of us, she worked her way up. So that's who she is. And today I'm so proud to call her a dear sister, a friend, a role model, and someone who really is there for all of us, no matter where we are in the world. She supports, our partners around the world in 200 countries and territories. She is the phenomenal woman behind our amazing products, alongside her phenomenal team of experts. So without further ado, I would like to welcome our Senior Vice President, Ms. Sanaz Hooman. Take it away, my dear. Thank you so much. Hello, ladies and gents from all across the globe. It's always a pleasure to jump on one of your calls, your excitement, your synergy, your beautiful smiles, just absolutely always gets me excited. So today's Saturday, it's my day off, but you know what? I knew how important this call would be for the team. And I came into the office and I wanted to really bring that attribute. I know you're going to be doing translations. I'm going to try to keep it short, sweet, to the point. And I'm going to be sharing some slides with everybody this morning. I want to thank you for your, kind introduction, Ifra. I think, as entrepreneurs, to be a mental warrior is one of the key factors of success. And a lot of times we give up too early, and I'm going to talk a little bit about that. So thank you for the introduction. Let's get to the introduction about being a mental warrior, which I think you've already done a little bit. So if you're ready to go, I'm ready to go. Okay. So amazing. So that little part you just mentioned, I'm going to translate. So waxay dhahday maanta iyadoo sabti ah oo ay tahay maalintii ee fasaxa qaadatay haddana xafiiska soo gasha u jeedaan waxaas waxa waaye waxay ogtahay muhiimadda ay noo leedahay trainingkeena ama tababarkeena maanta. So waxay tiri isla markii si degdega baan u gelayaa bay tiri marka dhagaha hala kala qaado insha Allah hadhow tiri wax laalo waxayna su'aal qabna baynu weydiinaynaa. Go ahead, my dear.
Amazing. So I think one of the first things that I wanna start with, and I have to keep my camera off in order to have a better reception of flow with the PowerPoint. So just bear with me, ladies. I'll try to jump on with my video a little bit. But I want to first talk a little bit about the US Navy SEALs. This is just like a mental thought process I want everyone to understand. Only 25%, and I'm going to talk to you about that in a minute, of the Navy SEALs trainees actually complete their training and join their active force. Imagine 25%. Each year, they have 1,000 recruits that make it to the SEAL training. Only 250 complete their training, and it's just because they give up way too early. Okay, so waxay dhahdaa waxa ugu horeysa aan ka hadlayo waxa waaye Navy SEAL waxa waaye kuwa oo intiina Soomaaliya iga fiican hoos ku soo qora waa kuwa ay tahay adiga waa kuwa sa u jeedaan sawirkooda u jeedaan kuwa ciidamada ugu xoog badan ciidamada xoogga inay dhahaan u maleynaya ciidamadaas waxay ku leedahay sanad walba 1,000 baa la shaqaale siiya okay la shaqaal geeya 1,000 250 ciidamada badda waaye maasha Allah Zahra Faarax jazakallahu khayr macaanto waa ciidamada badda 1,000 baa sanad walba shaqada hela 250 kaliya baa waxay dhameeyaan trainingka inta kale maxaa ku dhacay way isdhiibaan 25% boqolkiiba 25% baa trainingkooda ama tababarkoodii dhameyso taas bay inoogu bilaabaysaa maanta. Now, you may be wondering, why am I referring to the Navy SEALs? Because in order to be great in something, you need to make sure that you persevere. In order to be able to achieve something phenomenal, whether it's income, your why, success, financial freedom, whatever it is, you need to make sure you go through a process to be able to come on top. You see, a lot of people want to create success. A lot of people want to create millions. A lot of people want to be financially free, but they're not willing to do the work. maxaa waxay tiri oo u soo qaadanaya tusaale Navy SEAL waxa soo qaadanaya waxa waaye qofka bini'aadanka hadduu rabo inuu sameeyo horumar hadduu rabo inuu guul gaaro waxa muhiim u ah in uu adkaysi la imaado adkaysiga waxay saldhig u tahay horumar oo dhan haddaadan adkaysi lahayn haba yaraatee horumar ma sameynaysid qof kasta wuxuu jecel yahay inuu dhaqaale sameeyo qof kasta wuxuu jecel yahay inuu milyaneer noqdo laakiin inta u dhabar adeegayso baa yar. Amazing. So one of the things that you have to do is you have to choose. You have to choose which path, which road you want to go on. So, my apologies, it went over to the other slide already. Give me 1 second here. So the reality of it is you may wonder and said, why do some people succeed while others don't? Because there's always two different roads to basically your future. One could be success and one could be failure. You are the only person that determines whether you are going to choose the road to success or you are going to choose the road to failure. You are the only person that can determine that road. Not me, not our CEO, not IFRA, not your upline, not your downline, not your sideline, not your husband, not your children. So get rid of the excuses. And I want you to imagine yourself right now, standing at this road, deciding which way do you want to go, towards success or towards failure. And waxay dhahdaa saa u jeedaan halka waxa ku sawiran laba jid su'aasha korka oo qoran waxa waaye dadka bilaadanka ah maxay ku dhacda qaarna inay guuleystaan qaarna inay guul dareystaan waxaas waxa waaye ku leedahay nolosha oo dhan baa sideeda laba jid ah jid waxaad korka oo qoran saa u jeedaan guul jidna maxaa ooga qoran failure qofka inuu guul dareysto haye waxaan idin qeexayaa bay ku leedahay maanta in aad tahay qofka kaliya ilaahi subxaanahu wa tacaala ka sokow oo dhalin kara labada jid midkuu doona raaci karo
cid kale ku samayn karta male walaa xaaskaaga walaa xaajigaaga walaa ninka CEO-ga walaa aniga walaa habar Sahra Saciid walaa sidaa qofkee doontaba qof kale oo guusha ku horseegi kara ama ku dhalin kara ama kaa dhigi kara inaad guul dareysatay ma jiro aadan ahayn adiga iyo dabcan Ilaahay subxaanahu wa tacaala so waxaan maanta rabaayay tiri inaad istusisaan adiga oo jidkaas taagan labadaas choice haysatid jidkaas taagan haye midkee ba qaadanaysaa choice-ka adaa iskale. Absolutely. So that being said, let's talk about some of the things that some people fail or lack, and that way we can try to put you into the right direction. Again, I'm trying to bring awareness to all of you, but what we're going to do is we're going to talk about what normally happens, and then we're going to talk about how to overcome them today. Okay, so hadda taana waxay ka hadlaysaa waxyaabaha dhaliya dadka inay guul dareystaan maxay tahay iyo dadka guuleysta waxaasna waxa waaye tiri on yani u Google xaaranaya waa hadalkii walaashii rawada cilmiga u Google xaaranaya tiri waxa soo socda so ila socda bay leedahay. Remember, every single accomplishment starts with the decision to try. Listen to what I just said. Every accomplishment starts with the decision to try. If you don't try, how will you know that if you're going to fail or you're going to succeed? So always make the decision that you're going to give it a try. Always remember, the ones who fail will lack discipline, motivation, confidence, and that equals mental strength. Don't fake it till you make it, I always say. Face it till you make it. This is so important in business, in achieving success, in growing your business as an entrepreneur. And it's important to make sure that you are writing down what it is that you want to achieve. Because at the end of the day, I'm going to put it right back on you again. Every success is determined by you, no one else. If you gain the discipline, the motivation, and the confidence that you can do this, then you will ultimately have mental strength. Remember, your brain is a very, very strong organ that God has gifted you with, and so utilize it to your, of course, power. Okay, so haddeertan waxay ka hadlaysaa waxyaabaha keena qofka aanan guuleysan ama qofka guuleysta waxyaabaha uu haysto. Horta waxay ku leedahay wax walba go'aan kasta waxay ka bilaabmaan adiga marka wixii go'aansatid sidee ku ogaanaysaa waxaan hadday ku shaqeynayaan iyo haddaysan ku shaqeynaynin haddii aadan marka hore adiga aadan tilaabada qaadan tilaabada maxaa la yiri xarakada maxaa ku jira barako haddaadan xarakad sameeyay aye dadka marka guul dareysta waxyaabaha ka maqan maxaa waaye waxa ka maqan waxa waaye ku leeyihiin discipline waxa waaye qofka u adkaysta wax kasto ku imaado u adkaysta motivation ya maxaa waaye qofka markasta hamigiisa dhisan yahay kan ugu dambeeyo oo runtii ugu muhiimsan maxaa waaye confidence maxaa waaye qofka inuu is aaminsan yahay maalin kasta inuu ka hadalnaa haddaadan is aaminsaneen haba yaraatee wax ku soconaay ma leh marka aad adkaysiga la imaatid aad la imaatid hamigii aad la imaatid kalsoonidii maxaad haysanaysaa mental stress maskaxiyan inaad xoog u yeelatid maantana waa waxa dhan ciwaanka aynu ka hadlayno waxa waaye maskaxiyan sidee xoog u yeelan kartaa hoos maxay ku qortay waxa ha u sameynin sidii adiga oonan yani wax la figarayna fake waxa waaye wax beenbeenta ha u sameynin madax u abaar madax ka soo qaad qof wuxuu ku dhahayaa waxaan rabaa inaan sameeyo asbuuci $1,000 oo kale haye afku ka dhahayaa laakiin ma abaarayo qofna wuxuu ku leeyahay $1,000 sameynaa see ku sameynaa intaasoo qofa u sharaxa intaasoo waxa iibinaa saas so waa inaa madax waxa isugu turtaa aysan ka ahayn male Amazing. I love your passion. All right. So, one of the best things is that become the best version of you. One thing I find as entrepreneurs, we sometimes compare our success to other people. And, you are at a different chapter than somebody else. And you cannot be comparing yourself.
but you can be inspired by others. You don't need to become like them. You don't need to see. You may be at chapter 1, they may be at chapter 13. You don't know what obstacles they've gone through. You know, I look at someone like yourself, Ifra, and at the beginning you were getting frustrated, but you had to go through your failures to achieve success, but you had to hang in there long enough. And you were able to do that. Now, when someone comes to you with their struggles, I can't get someone to close. I've done 100, webinars and no one says yes to me. Now you're able to, with your own personal struggles, be able to, train and coach and inspire others. So everyone has their journey of success. Everyone also has their journey of failure. But remember, if you can dream it, then you can do it. But most importantly, don't compare. Just be inspired by other people. And more importantly, stop at nothing at your quest of achieving what you want. Understand that falling down is part of the journey. I'll let you translate, and then I'll do a little bit more on this slide. And hadartaana waxay ka hadlaysaa sida loo noqdo adiga shakhsiyan qofka ugu fiican. Waxay tiri badankeen waxaan sameynaa khaladaadka ka mid ah inaynu qof kale isbarbar dhigno. Qof kale ma noqon karta si kastoo ay yeeshid. Wax kasta aan sameeyo maanta ma noqon karo Roodo Cilmi. Wax kasta aan sameeyo ma noqon karo Abaynase Cali Barre. Adduunka saas ah. Ayagana wax kasta haddii indhaha dhiig ka keenaan aniga ma noqon karaan. Maxaa marka ka shaqaynaysaa? Adiga waxaa ka shaqaynaysaa ma aragti qof dadaalayo oo meel fiican gaarayo. Waxaad isku dayaysaa qofkii wuxuu sameeyay inaad samayso. Asagii ma noqon kartid, adigana asagii ma noqon karo. Taasi waa idin qeexaya ay tir. Sidoo kale qof kasta wuxuu leeyahay jid, subhanallah. Qof kasta jid gooniyuu leeyahay. Maanta hadda adiga company-ga soo gasho ka soo qaad, aad ku qaadatay sanad, 2 sano, bil, 2 bil. Waxa laga yaabaa qof kale inay ku qaadato 6 bilood. Waxa adiga ku samaysay 8 bilood, qof kale ku qaadato 2 bilood. Why? Qof kasta wuxuu leeyahay journey ama jid gooniyu ah. So ku qanacsano jidku Ilaahay ku sameeyay hadaynu nahay muslimna weyn inuu qofka ugu horeeyo inaynu ku qanacsanaano maalin kasta cabashadii imaata maxaa waay hebel iyo heblaayo iga dambeeyay way iga dhaqaale badan yihiin because jidkii qofkaas iyo adiga isku jid ma tihiin laakiin mid un baa hubaal ah haddii aadan give up sameynin haddii aadan ka istaagin waad gaaraysaa hadda anay tusaale isoo qaadatay markasta waa idin sheegaa sanad iyo bar bay igu qaadatay inaan wax ka dhadhamiyo ganacsigaan هي حدي مركا مريا سند أما سند يلا بلاد هو واحد وحكي له سعد مال إسكنداية ما أنت هيركا جارم جار لها مايا مهمة ده وحواية يولك يا أسعتي هبل يهبلاي إسكندا مرنا هجوجين والله جمارمان إلى تجاري سيد إن شاء الله بإذن الله كريم. So remember that dreams are achieved with the next step. You got to have your plan of your next step, what it is that you're going to do. And I'm going to reiterate a little bit what you can do in our business today. But remember, Kobe Bryant always said it best, God rest his soul. He said, we don't quit, we don't cower, we don't run, we endure and we conquer. I mean, this is so important. Every success comes with the struggles. I want to make sure that you all understand this. Becoming successful for longevity, becoming wealthy for longevity. I'm not talking about getting lucky like winning the lottery. Anything great that has longevity has to come with some principles. And those principles are failing. Those principles are working hard. Those principles are going through highs and lows, learning how to be able to manage your emotions through the valleys and the peaks of your business, of your emotions, of course, managing time and knowing what to do as the next step. Another big thing, of course, Ifra, is, Kobe Bryant really made the name for himself. He says, I don't want to be the next Michael Jordan. He wanted to be Kobe Bryant. So each of them have their own names. Each of them have their own success. So this is one thing I want to make sure you understand again. Don't ever compare yourself to someone, but find a mentor, a coach, someone you're inspired by, and see what are they doing to be successful. And follow those principles, but put your own touch into it as well. And waxay ku leedahay qofka bilaadanka wuxuu u baahan yahay inuu samaysto plan, inuu samaysto waxyaabihii uga mari dhalin lahaa meesha u socdo.
ninkaan hadda tusaale u soo qaadatay Kobe Bryant inta taqaana way taqaanaa markii la fiiriyo kubadda basketballka ama kolayga dadka ugu soo sareeyay ahaa ninkaan hadaladii uu dhahay inta aysan tiisu imaanin waa dhaweyd asaga iyo gabadhiisa yarta waxa diyaarad bay ku dhinteen adiga waxyaabihii uu ka tagay adduunka uga tagay maxaa kamid ahaa wuxuu aad iyo aad ooga hadlay markay noqoto qofka bini'aadanka inuu gaaro horumar qof adduunka horumar gaaray asaga oonan u soo marin intaasoo dhibaato hab yaraatee ma jirto ku leeyahay sidoo kale waxyaabuhu ku hadla maxaa waaye aniga wuxuu yidhi shakhsiyan ma kuwid gareeyo ma iska joojiyo ku leeyahay sidoo kale ma cabsaduu ku leeyahay sidoo kale kama cararuu ku leeyahay maxaan sameeyaa ayuu yidhi wax kastoo imaada dhabarka u dhigtaa hadhowtina waa ka guulaystaa subxaan allah so wax kastoo kusoo wajaho haddaad dhabarka u dhigatid waa laga maarmaan inaad ka guulaysanaysa insha allah sidoo kale hoos muxuu ku soo qoray dadka ugu sarreeya basketballka yuu ahaa Michael Jordan wuxuu ku leeyahay aniga ma doonayo inaan noqdo Michael Jordan oo kale waxaan rabaa inaan noqdo Kobe Bryant qofkaan ahay sababtay tahay qof kale ma noqon karo asaga laakiin Kobe Bryant ugu fiican markuu noqdo Jordan uu ka sii fiicnaanaya so taasna way ku soo gabagabaysay slide kan amazing so here we go ladies and gentlemen what do you want to be you want to be strong now how do you become strong because in a foundation of a business principle I've always said it I say it on every single Monday product call knowledge is power. The more knowledge you have in business, the more knowledge you have in your product, the more knowledge you have in your compensation plan, guess what? The more strength you have. So I'm going to teach you how to be strong in your business. So first one, write it down. Knowledge is power. Have knowledge about your business. Believe in yourself. Remember, you got to strengthen your belief. If you don't believe in you, how do you expect for other people to believe in you? People are attracted to strength, not weakness. I think my camera just comes on. It comes on periodically, whatever it was. So knowledge is power, but strengthen your beliefs. Believe in you. Believe in your company. Believe in your company. Believe that Opulence Global, we are working relentlessly to give you everything that you need to build your business. Remember, when the pandemic hit, we did not stop, right? What did we do? We started to continue to evolve. We added online webinars. We added more Zooms. We added Presenters Club. We did that so that you could have belief in what we call the tripod of belief. Do you guys see that tripod? Tripod of belief, ladies and gentlemen, is in yourself, your company, your industry. Once you have those belief principles, when you believe that no one will ever be able to deviate you. If someone doesn't believe, it doesn't matter. If someone doesn't want to join, it doesn't matter. If they don't want to buy your product, it doesn't matter. You're not looking for those people. So I'll let you translate that and then I'll go back again. And hadartana waxay ka hadlaysaa sida loo noqdo strong, sida adkaysiga loo noqdo. markasta waxa jirto waxay ku soo celisay inagana waynu naqaanaa maamaha dhan baynu ka sameeyno oo ah aqoon la'aan waa iftiin la'aan qofka markay aqoontiisa yar tahay maxaa dhacaayo quwadaadii baa hoos u dhacayso aqoonta marka sidee ku dhisa kartaa midda ugu horeysa maxaa waaye inaad aaminsan tahay inaad aaminsan tahay industry-ga aad ku jirtid xalayto walaashii roodo cilmiga ka hadlaysa industry ku jirtid suuqan oo network marketing ku jirto sidiisa ma aaminsan tahay taas marka aamintid maxaa hadana kuugu xigo company-gaagi Opulence Global inuu yahay kii ugu fiicnaa ma aaminsan tahay taasi markay ka dhacdo tan ugu dambayso oo ugu muhiimsan maxaa waaye adigii mis aaminsan tahay saddexdaas markay jawaabta dhahdo yes maxaa dhacayo qof allaale qofkii ku dhaho maya qof allaale qofkii afxumo ama negative kula imaado ma kala jeclid waxa tahay bir adoo dhan waa adag tahay haddii weli ay ku karayso negative qof wuxuu ku dhahay ama qof suu kula dhaqmay taas waxay ka dhigan tahay saddexda wax oo aaminka ah waxbaa kaa dhiman subxaan allah soo taasi waaye
saddexda waxay maanta inuu walacelinayso insha Allah billahi kareem inaynu mar walba ka shaqaysano. Now remember, I said this earlier, I'm going to say it again. The faster you learn about your company, your industry, even yourself, your own talents, the stronger you will become and the more you will start to earn. Remember, the faster you learn, the faster you earn. It's as simple as that. The faster you learn, the faster you earn. The faster you learn, the faster you earn. Did I say that? That the faster you learn, the faster you earn? Because we want ultimately for you to have success. We want you to make money. So we want you to evolve. We want you to develop. We want you to rise up. We want to build your personal confidence. And in order to do that, you need to constantly be educating yourself. Don't come up with excuses. Oh, well, my upline didn't teach me that. It's not their responsibility to teach you. It's your responsibility. Have you downloaded the app? Are you building your business? Are you plugging into webinars? Or are you making excuses? Okay, so waxaa dartinkii iloway hadartaan noodkii markaa dib u akhriya aan arkay waxay ka hadashay markii uu dhacay cudurkan oo kale markii adduunka la xirxiray waxay ku leedahay waxyaabaha annaga haddaynu nahay company ahaan waxaanayna barayaan waa waxay iyaga ku shaqeeyaan maxay inoo sameeyeen waxay dhihi kareen adduunku wuu xirmay albaabadooda xiri kareen mayse xirin maxay sameeyeen albaabadu way inoo fureen maxay kaloo sameeyeen intaasoo webinar maalin kasta la sameeyo 32 webinar asbuuci dhaco oo af kasta ku dhaco oo lagu sharaxa innaga tiimkeena waa aragteen saa u dadaalnay soo taasi waxay ka mid tahay waxaynu aaminsannahay kombanigii iyo industrigii iyo dabcan innagii hadeertaan marka maxay ka hadashay muhiimadda ay leedahay qofka inuu wax barto markaa ganacsigan soo gashay adiga shakhsiyan naftaada u soo gasho umaada soo galin hebel iyo heblaayo qof kasta hamiyo u soo galay markaa soo gashin marka inaad dhahdid ma aha hebel iyo heblaaya ay keeneen sidaa ay sameeyaan no adigay ku saaran tahay sababta ay tahay adaa lacagtaada la baxay adaa soo galay adiga waayo qofka ay wax irsanayaan yes hebel iyo heblaayo inay ku saacideeyaan way fiican tahay laakiin ma aha intaa labada lugood labada gacmood isaaratid inaad tiraahdo heblaaya ay keentay ha ii samayso ogow adiga xilka ku saaran tahay bay ku leedahay adigan inaad iska shaqeeyo sidoo kale maxay nagala daarmaysaa muhiimadda ay leedahay qofka inuu wax barto ma og tahay qofba qof intuu wax ka baran og yahay wuu ka dhaqaalo badan yahay yes qofba qof intuu wax ka baran og yahay wuu ka dhaqaalo badan yahay damoray kuu qaadato inaad ganacsigaaga wax baratid maxaa dheeraanayo guushii intaad dhalin laheed aad dheeraanayso laakiin qofka si durdura u galo waxani oo kool kasta ku jiro oo maalin kasta wax baranayo hadhowti waxay ka muuqanaysaa dhaqaalihiisa iyo jeegiisa. So remember, building your business, Ifra, is like an axe that's about to chop wood. I want everyone to understand the analogy. If your axe is not sharp, is it hard for you to chop that wood? Versus if your axe is sharpened, how much quicker are you able to chop that wood up? Because it's going to keep on chopping. You're going to be able to get a lot more results a lot faster because your axe is sharpened. How do you sharpen this business? Again, tripod of belief. You believe in your company, believe in your industry, believe in your product, believe in you, believe in everything. Because when you have that tripod of belief, when you believe in what you do each and every single day, when you have knowledge in your products and in your compensation plan and in your app and everything else around you, guess what? Nothing negative can infiltrate you. Your axe is sharpened and you can just go and chop and make your way through, clear the path for you to ultimately have success. And waxay dhahda waxa muhiim ah inaad fahantaan qofka markii uu ganacsi dhisaayo kale ma u jeedaan intiina Somali iga fiican isaacideeya bahalkaas adiga bahalka guryaha lagu dhiso kale right oo wax lagu garaaco okay English waxay ku dhahan axe af Somali hoos ku soo qoro wuxuu yahay laakiin samarka waa u jeedaan okay gudin jazakallahu khair bayrooda cilmi bahalkaas gudintaas oo kale okay bahalka lagu almaaxo miisar yes taasa raadinaya aniga oo miisar oo qana u maleena okay gudinna dadka way dhahan okay fast yes masha Allah I'm trying to find the word axe in Somali and everybody's helping me. Amazing.
Okay. I know the word. It's called fast. Exactly. So ganacsigeena waxay ku leedahay waa faaskaas oo kale isweydii haddii uu faaskaaga uu yahay mid labada dhinac laga sifeeyey midida waa aragtay markay wax la jaraayo waa in la sifeeyaa markay sifeysan tahay iyo markaysa sifeysneen teeda wax goyn og tahay dabcan markay sifeysan tahay waa saasoo kale adiga marka ganacsigaaga waa faaskaasaa haysataa qofba qof intuu faaskiisa ka sifeysan yahay shaqada wuu uga fiican yahay sidee marka ku sifeyn kartaa faaskaas waa saddexda waxaynu ka hadalnay oo ah inaa aamintid industry ku jirtid inaa aamintid kombanigeenna inaa aamintid naftaada iyo shakhsinimadaada intaas markay ku adag tahay haba yaraatee wax ku soo agmari karo ama dhinacaaga soo fariisan karo haba yaraatee malaa intaas inaynu adkeenno waa insha allah. Amazing. You know, I actually thought, should I use the axe or should I use a knife? Because I know a lot of the ladies are cooking. So it's the same concept. When you're cooking your meat, you know, do you want to cut it with a dull knife or a sharp knife? All right, let's move on. All right. So the thing, of course, continuing on to tripod of belief, I think it's so important that you kind of follow all the principles. And the most important thing about this, if I want to reiterate, remember that when you're presenting your business and your opportunity to people, some will, some won't. So what next? Someone else is always waiting. Not everyone is going to buy your product. Not everyone is going to buy your opportunity. Not everyone is going to become your business partner. Not everyone is going to believe at the beginning what you are doing. And I cannot tell you how many people, even after 15 years of seeing my success, that are in my circle have never once supported me or bought a product from me, but they always, you know, oh, you know, she's an incredible business. They praise me, they give me the accolades, but they have never once supported my business. And you know what? I don't care. I don't build my business for those people. I build for my business for entrepreneurs like you that are driven, that are successful, that are changing their lives. That's who I focus on. One thing about me, which I follow every single day, is I have my blinders on. I am focused like this. Okay, my blinders are like this. I am constantly looking forward. I don't look back. I don't look side. I don't look this way. I do not care about any of that. What I'm focusing on is forward, because so far what I have done has created success and has helped multiple other entrepreneurs to create the same success. So I don't get discouraged. At the beginning, I used to get discouraged. At the beginning, I used to get offended. At the beginning, I used to say, why not them? Because I wanted everyone that I love to see the amazing opportunity, to see the amazing products. But guess what? They have to be ready to see it. If they are not ready, you cannot force anyone. So don't be discouraged. Understand, some will, some won't. So what? Someone else is waiting. Somebody else needs your opportunity. Somebody else needs your attention. I'll let you translate. Okay, so hadeertaana waxay dib ugu noqonaysaa muhiimadda ee leedahay qofka inuu is aamino. Waxay ku leedahay aaminka haddaadan adiga is aaminsaneen haba yaraatee qofku aaminaya male. Aniga waxay tiri kombanigeenaan kaliya waxay ku jirta 15 sano. 15 sana ku jiray ma idin la tahay tiri ma idin la tahay ilaa iyo maanta inay jiraan dad ay asxaab hadda asxaab isku fiican ay yihiin oo hal wax ka iibsan. Yes, hal wax igama iibsan. Ma idin la tahay tiri inaan kala jecelahay may waxa kaaga darnay tiri banaanka markay igu arkaan way igu faanaan waa gabadheennii waa aqoon-yahankeenii waa hebelowgii saasoo ay tahay hal shay ilaa maanta igama iibsanay tiri ma kala jeceli waxaasna maxaa waaye waxay dhisatay wax la dhaho blinders waxa waaye gaariga waa aragteen qofka markuu gaariga wado muraayada yartaa oo kuu saaran ma aragtay muraayada yartaa maxaa loogu talagalay kaliya inaa aragtid gadaashaada right gadaal dadka yani inaa iska ilaalisid kaliya laakiin horaya u socotaa gaariga markaa saa u wadid ma dhehaysid gadaala u noqdo horaya u socotaa taasa isbaray tiri
horaya u socdaa sababta ay tahay ilaa iyo maanta heerkaan soo gaaray maxaan ku soo gaaray waxaan ku soo gaaray inaan horay u socdo so waxa aad sameynaysay oo maanta ku keenay waxay ka dhigan tahay waa wax fiican hore ina u socotid waaye haba yaraatee marna aadan gadaal fiirin sidoo kale maxaa idin xasuusinaya ay ku leedahay waxa ku xasuusinaya ay tiri aniga waaga hore markaa koo ganacsiga bilaabay tiri dadka markay dhahaan maya iyo waxasi waa nixi jiray tiri yani waa mashquuli jiray waxa dhihi jiray tiri sababta u sameyn waayeen maxay tahay waa dadaan jecelahay horumaraa la rabaa waxaan rabaa inay sameeyaan laakiin maxay ogaaday tiri haddaysan ayaga rabin horumar aniga waxna uma samayn karo waa inay qofka ka soo go'daa si kasta u jeceshahay hooyaday macaan dadka ugu jecelahay haddaysan hooyo rabin horumar waxa u samayn karo ma laha subxaan allah inaad ka socotid waaye ugu dambeyn ugu baytay dadka bilaadanka qaarna way ku soo raacayaan qaarna kuma soo raacayaan waxaad ogaataa mar kasta inay jirto qof ku sugaayo adduunka wuu ka weyn yahay dadka aad wax u sharaxday. So the most important thing is do not be easily discouraged. Understand that if you have belief in what you are doing, if you have belief in the products that you're distributing, if you have belief in what you do every single day, then nothing can discourage you. Nothing can stop you. Nothing can slow you down other than yourself. muhiimadda waxa waaye inaadan si easy ah ama fudud aan discourage lagu ridin discourage waxa waaye hamigaaga la jabin haddii adiga maalin kasta hamigaaga uu dhisan yahay haba yaraatee wax ku istaajin kara ma laha aadan ahayn adiga. So I want to tell you about some of the benefits of our industry. Maybe some of you ladies and gents are brand new to the network marketing direct sales industry. You want to basically understand what makes this industry absolutely amazing. So are you ready? So one of the big things I love about our industry, and I don't know if you know, actually the network marketing industry has created more millionaires than any other industry. More than real estate, more than traditional business. Why? Because it can be anywhere with anyone as long as you have the internet and as long as you have phenomenal products. No other opportunity out there allows for you to, with a very small investment, to be able to have millions, or I should say unlimited return on your investments. Listen to that very carefully, because most traditional business, you will need a lot of money to get started. And with network marketing and direct sales, you need a very small investment. Really, if you think about it, if you really, with all the zone pricing and shipping and everything, $2,000 is all it takes at a maximum for you to start in this business. I mean, that is a business investment. You get to conduct your business at your own time, the flexibility of the hours. So if you are a mom, guess what? You're like a Sarah Hassan, where you have 3 kids at home. You can work around your kid's schedule. You can work around cooking. You can work around taking care of your family. You can take care of going out to do other errands and be able to have flexible hours to build your business. In Canada, it is tax season. And one of the biggest benefits is having tax deductions of working with a home-based business opportunity. Again, another part of it is it's super duper low risk and a turnkey business. If you really think about it, I actually think it's zero risk. Zero. Why? We are a 16-year-old proven track record debt-free company. We have created so many successful entrepreneurs that, you know what, it's a win-win. Do you want me to pause so you can translate and then continue? Yes, please. Okay. Okay, so waxay dhahday markay noqoto industry-ga network marketing haddaytu waxaynu ka hadlaynay inuu qofka aamino industry-ga uu ku jiro. Marka hore waxaan rabaa inaan idiin qeexo industry-gan qofka ee ugu jirto su'aal inuu yahay industry-ga ama suuqa kaliya markii la fiiriyo inta sanadkii milyaneero soo baxda suuqa ugu badan ay ka soo baxaan. Taa maxaa kaaga daran? Waa suuqa kaliya oo lacag yara aad ku soo galaysid hadhowtina inta aad ka sameynaysa aysan xisaab lahayn.
laguma wax xisaabaya inta aad doontid aad ka samayn kartaa network marketing companygeena haddii la fiiriyo qofka ugu badan muxuu ku soo galaa lifestyle advisor waa aragtay maxaa waaye waa 2,000 haye 2,000 walacaada ka yar haye waa qofka ugu sarreeya hadhowtin inta aad ka samayn kartid ilaa 4 milyan qof ka samayn karaa yacni xad ma laha inta laga samayn karo network marketing markaa maqashid waxyaabahaasa ka mid ah faa'iidooyinka ay leedahay sidoo kale dadka hooyooyinka ah sida hadda walaashay sacaado xasan oo kale 3 ciyaal bay haysataa ilaahay subxaanahu wa ta'aala muxuu maanta qadaray ciyaalkeedii iyo iskuulkoodii iyo hawshoodii iyadoo wada haddana inay dhaqaalo dhaxalgal ah oo xad lahayn gurigeeda ka samaynayso taasna yaa laga helaa network marketing suuqeena meel kaloo laga helo haba yaraatee ma laha maxaa kale haddaynu nahay reer Canada Mareykankana waan u malaynaya wadamo badan waa saas oo kale waqtiga waxaa la gaaray canshuuradaha waxaa ku ogolaanaysa qofka markii uu yahay qof ganacsada ah okay canshuurtaas waxyaabo badan inay kaaga soo noqdaan hadda kirada guriga oo kale taleefanka oo kale marka kala shaqaynaysid waxaas laguma xisaabinayo waxaasoo dhan farta aad qaadid taksiga maalin kasta raacayo wax walba waa qoraysaa hadhowti waxbaa kuu soo noqonayo okay taasina waxaa ka mid tahay waxyaabaha benefitka ama faa'iidooyinka laga helo maxaa kale companygeena haddii dib lagu soo noqdo waxay tiri aniga waxaan aaminsanahay ganacsiga badankii markaa gashid maxaa la dhahaa wuxuu leeyahay risk maxaa waaye khasaaro aniga waxaa aaminsanahay tiri ganacsigeena hab yaraatee inuusan khasaaro lahayn sababta ay tahay maxaa waaye kow lacagta lagu soo galayo waa aragteen maanta hadduu rabo qof inuu furto dukaan ama mukhaayad inta looga baahan yahay iyo isbabardhiga annaga waxa waaye kaafiya kala dheeri kan labaad waxa waaye 16 sano company soo jira waaye company looga baqaayo maanta ma aha alla intuu wax khaldo because companyyaasha badankoo 5 sano ilaa 10 sano ugu horeysa haddee wax khaldaan albaabada la isugu dhufanaya maanta ma aha soo maxaa soo galaysaa meel aad inta aad doontidna ka samaynaysid aadan ka baqaynin hab yaraatee wax khatara ama wax riski ah amazing. So another big thing as well, Ifra, is that you're able to gain experience owning your own business. You are able to get, this type of mentorship and coaching. I've been a part of Opulence Global for 15 years, but I have almost 20 years experience that I put into a pool to be able to train all of you. We pass it on to our leadership core. We give you all these free training. As a lot of companies charge thousands of dollars to be able to give you all of these aspects. Guess what? At Opulence Global, we are giving you all of the free training, mentoring, coaching that you need. Of course, if you haven't already done so, go and watch our CEO Ramin's top 25 reasons why our products are, of course, the best. Another big attribute that we keep on talking about is that we have the highest quality products. We have a high retention percentage. We have an amazing retail profit, and you're able to build a business through catalogs, branding parties, internet, and most importantly, our products are super safe and reliable. And sidoo kale waxay ku leedahay waxyaabaha aynu bixino maxaa waaye annaga companygeena ama benefitka uu leeyahay maxaa waaye markay noqoto trainingka markay noqoto mentorship tababarka dadka ku saacideynayo ma ogtihiin ay ku leedahay maanta aniga waxaan idin dul dhigaayo oo idin barayo waxa waaye 20 sano wax ku qaata iyada inay barato bay maantana dul dhigaysaa hal qof oo hal sensi laga qaado maanta inuu soo galana male 100 qof ugu jirnaa ajnabi iyo Soomaali qof kasta isugu jirnaa haye taas yaa laga helaa companygeena subhanallah maxaa kale oo companygeena laga helaa hadda ka hor waa anaga ka hadalnay dhowr asbuuc ka hor 25 nooc uu companygeena u yahay the best MLM companyga ugu fiican 25 nooc soo haddii aadan daawan videogii CEOgeena Ramina wuu duubay anigoo afkeena hooyo ku duuba jirto fadlan dib ugu noqo sidoo kale waxaan iibino alaabteenu iibino sidoo ognahay adduunka lagama helo wax loo barbar dhigi karana haba yaraatee malaha sababta ay tahay wax adduunka yaala ma soo saarno wax dad kale iibiyaan ma soo saarno maxaa kale markay noqoto dadka nagu soo biirayo oo noo joogayo markii la barbardhigo kompaniyaasha kale wax badanna inaga ka sarreeyna kompaniyaasha kale har iyo habeen baa la soo galaa
sida loo soo galo haddana looga baxa sida loo soo galaa looga baxa annaga laakiin dadkeenna way joogaan waxaasna waxa waaye waxaynu heenno baa hab yaraatee wax loo dhiga aysan jirin markay noqoto dhaqaalaha laga samaynayo shayga aynu iibino hal boorso waxa ka samayn kartaa $200 $300 waxaas maxaa waaye maadaama qualitygeeda fiican tahay faa'iidada aynu ka samaynayna ay badan tahay aad iyo aad u sareysaa kombaniyaasha kale ma haystaan maxaa kale markay noqoto alaabteenna maxay tahay alaab safe alaab aan looga baqaynin inay dhib leedahay saad ogtihiin alaabteena dhan yaa soo cadeeyo wasaaradda caafimaadka Canada soo xaqiijiso Canada lagu soo saaraa waa wax intaasoo waqti intaasoo wax la soo geliyo oo maanta ahayn wax looga baqaayo oo wax la isku haleyn karo leh intaasna waxay ka mid tahay faa'iidooyinka ay leedahay company-geena. Amazing, I love it. I love your passion. I love your translation. I love all of the people. I hope you guys are all enjoying the training. Are you learning? Is that what you're hearing inspiring you? Let us know. So I see one of the comments, Ifra, that someone had mentioned our products are very expensive, but our products are actually not expensive. If again, those are the types of things that comes with training. Obviously, I think it's Monesh. I'm not sure if you're brand new or if you're a customer, but one thing you have to understand that in business, when you have quality products, it's really important to make sure the value of your products. For example, yesterday I went to a shoe repair company here in Toronto because one of the straps of our shoes had broken and it had actually pearls like what's on my shirt. And, he said to me, wow, these are some incredible shoes. He said, I've seen designer brands that are more expensive than yours not even have the same quality. So what is it that you're comparing yourself to? What are you comparing your products to? Are you comparing it to Walmart? Are you comparing it to, the cheaper department store that doesn't have quality, that's full of toxins, that, doesn't give you the same results? What is it that you're comparing our products to? You have to understand the value. And again, those are trainings that you have to be able to gain knowledge about, to be able to go out there and to build your business. Because if someone was to tell me, oh, well, this necklace is expensive, I would say, well, compared to what? Ours is rhodium plated. Ours has hand cut stones. Ours, and I would give them all these attributes. So I think what's really important is knowledge. Remember what I said, right? Knowledge is power. And a lot of time, because of our lack of knowledge in a product, the business, the compensation plan, what we do is, guess what? We don't always make the right decisions. I'll let you translate that. Okay, so qof baa wuxuu hoos ku soo qoray horta mahadsanidin dhammaan inta soo qoraysa Amoon, Maria, thank you everybody who's responding to how amazing the training is. Levi is enjoying it, that's awesome. Steph Wise, Nasra, Zahra, thank you. Okay, so qof baa hoos wuxuu ku soo qoray su'aasha and alaabtiina way fiican tahay laakiin waa qaali imise jeer lagu dhahaa imise jeer waxyaabaha waxaas keenay ku leedahay waxay haday ka hadlayso oo qofka inuu barto waxa uu haysto waxay yihiin marka waxa aad haysatid qiimihiisa aadan ogeen waxaas waa lagu dhahayaa qiimaha wayna ogtahay waxay tiri ayaan dhaweed waxaan tagay tiri meel kaba lagu iibiyo okay meel bay tagtay kabahay markii qabtay qofkii qabay baa weydiiyay maxay yihiin kabaha waa u sheegtay imise waa uu dhahay weligay ma aragu yiri kabayaal waa arkuu yiri kuwaaga ka qaalisan laakiin markaan fiiriyo yiri quality-ga wax badanna kaaga ka fiican taasi marka waxay saldhig u tahay qofka markuu fahansan yahay waxa uu iibiyo qiimaha ay leeyihiin kama yeelayaan marnaba waxaasi waa qaali sidoo kale qofka markuu dhaw waxaas waa qaali waxa leedahay maxaa barbar dhigaysaa ma alaabta Walmart taalo oo $2 $3 oo kulligood maanta isticmaalay biriya haddana u baahanaysa wax kale ama dhakhtar aadaysa ma barbar dhigaysaa mise wax kale oo quality leh qofkii ku dhaw waa qaali waxa leedahay maxaa barbar dhigaysaa isku fiiri wuxuu barbar dhigaayo waxayna dabcan marnaba iskuma dhigmaan marka taasna waxa saldhig u ahay tiri waa training waa tababar dadka tababarka ku yar yahay baa waxaas laga dhacsiin karaa marka saa idin dhahaa
markaan dawlad u shaqeynay dad waxaa jiray aniga aan aqaano iga dhaqaalo sareeya markaan dhaho goojadu waa $80 madaxay qabsanayeen dad waxaa jiray dadka ma arkin oo meelaha kilin gareeya oo ma arkin oo masaakiinta iska caadi ama cuntada iibiya coffee waxaas iibiya oo iibsada waay waxay arkeen faa'iidada ay ka heleen so waxaas maxaa waaye qofka saas ugu dhow waxaa dhahaa mahadsanid iskuma wareeriyaba waxaan wax laga sameeyay ma taqaana ma ka dhagsantaa ha okay mahadsanid nabadee qof kale helaya so mar raba inaad isku wareerin qofka ku dhaho waa qaali waxaad u sheegaysaa muhiimadda leedahay hadduu gadanayn ha gato haddii kale dad kale ku sugaayo. Amazing. So Ifra, I think one of the other things as well, I do want to reiterate, obviously you have a lot of new people on, you have different people, like I said, at different chapters. Some people are at chapter 1, some people are at chapter 6, some people are at chapter 12 and 24 and so on and so forth. So one thing that I think you should definitely spend some time within the community to do is to do a product training of what makes our products unique. You know, when I read someone say, you know, our shampoos are expensive, that just goes with training. So for those of you that are on this call, I don't know who the comment was, and it's okay. By the way, no comment is a bad comment, because that just shows that we need to train you more on why our products are not, you know, $5 shampoos. So number one of the biggest attributes, I just want to make sure that we reiterate, is that every single day, our bodies are consumed with free radicals and toxins. And that's what is making you sick. Yesterday, I went to a funeral. Last night, I went to a funeral. And we were talking amongst the women. And amongst the women, one of the ladies said in her personal group, 6 of her friends have cancer. One has breast cancer. One has ovarian cancer, one has pancreatic cancer. These are women that are in their 30s and 40s. I want to make sure you listen to this. The reason why disease is on the rise, the reason why cancer has become a flu these days and is growing at the rate it is because of the products that you use every single day. Your shampoo, your conditioner, your toothpaste, your skincare, the deodorant you are using. When you put all these toxins in your body, you will cause more free radicals that will cause disease, that will cause your skin to deteriorate, that will cause your organs to deteriorate, that will make you sick. Our products are safe. Our products do not contain toxic material. Our products do not have anything in them that causes cancers, free radicals. If anything, our products neutralize those free radicals. One of the biggest aspects is that we have biotin in our shampoo conditioner. Biotin is not cheap. You go buy yourself a little bottle of biotin, buy 30, 40, 50, 60 capsules, you're going to pay $90, $90. So once again, what are you comparing it to? If you're looking for those everyday products that has been making the world sick, they're out there. But if you're looking what we call part of our safe home revolution, which is safe, which is created by nature and perfected by science, then you can invest in confidence with our products because they will protect you and your family. I'll let you translate that. Okay, so waxay dib ugu sii noqotay haddana qofkii ka hadlayay qiimaha price-ka. Okay, qiimaha price-ka qofkii ka hadlayay bay haddana dib ugu noqotay. Waxay tahay hada sideeda waxa fiican qofkaas ma aqaani Munisha u qorneed hadduu yahay qofka teamkeena kullay magaca Somali ma eka. Adiga waxay tahay qofkii soo qoray hadalkaas waxay igula talisay in aynu sameeyno haddaynu nahay teamka Soomaalida training tababar inagoo qeexeena alaabteena waxyaabaha ay uga duwan tahay alaabaha kale sidii dadka ay u fahmaan qiimaheeda iyo price-ka la siiyay inay tahay wax isku dhigma waxay ku leedahay aniga shalayta waxaan tagay tiri tacsi baan tagay tacsidaas haweeney baa waxay nala wadaagtay tiri asxaabteeda 6 qof inay qabto kansariyaalka nooca ilaahay subxaanahu wa ta'aala naga mangeliyo dadkaasna waxay tiri dad waaweyn ma aha 30 jiro iyo 40 jiro waaye tiri kulligoodna waxay tiri 6 qof oo asxaabteeda hal qof kaliya baa 6 qof oo asxaabteeda u dhow kansar ay qabtaa
waxyaabahaas marka waxay tiri waxa saldhig u ah har iyo habeen cudurrada waxay u soo badanayaan haddaa fiiriso waayihii hore iyo hadda maalmaha ka dambaysa cudurrada way soo badanayaan waxaas maxaa waaye waa alaabaha bannaanka inaynu ka soo gadanayno waa waxa $2 iyo $3 iyo $4 aan soo gadanayno waaye sababta ay tahay kulligood maxaa ka buuxo intaasoo chemical annaga kombanigeenna wuxuu ka madax bannaan yahay haba yaraatee wax chemical lama soo saarno wax dhib kuu geysanayana haba yaraatee ma leh ama ha noqoto shaambadeenna ama ha noqoto goojadeena ama ha noqoto daawadeena adiga sidoo kale shaambadeenna bahalka lagu daray oo la dhaho biotin waxa waaye waxa kobciya qofka timihiisa way jiraan kaniiniyaal laga sameeyay biotin haddaad tiraahdo kaniinigaasaa qaadanaya wax yar kaniini yara waxaa lagaa soo siinayaa tiri ugu yaraan $90 annagana shaambadoo dhan baa intaas ku helaysa oo dhowr bilood ku heenayso marka waxaa aad iyo aad muhiim u ah qofka inuu fahansan yahay waxani saldhiga waxay u tahay maxay ooga duwan tahay intuu la soo istaagi lahaa waxani waa qaali oo fiirinayo ficnaanta haddaa rabtid waxa jiibka soo maa meel kasta yaalan orod aad baa leedahay marata wax kuu fiican waa kan anaa kuu haya. You know, another thing as well, Ifra, I wanted to reiterate that's super duper important. I had a meeting yesterday. I had a webinar. It was a health webinar, and it was the scariest thing that I heard. So our fruits and vegetables are sprayed with pesticides, whether we like them or not. Okay. And when you eat, consume, we naturally all have pesticides in our body, which pesticides break down our immune system. The lignans that are found in the fountain of life actually neutralize the free radicals that come. So it doesn't matter how organic you eat, doesn't matter how clean you eat, pesticides, of course, are there. And so they're saying more than 90% of the population doing tests based on their, of course, bowel movements, they're realizing that there is pesticides that live in our body. That's really creepy if you think about it. Like when I was sitting there, I was kind of like, ew, but that's the reality. So how do you neutralize those free radicals? Imagine having a supplement like Fountain of Life that you use daily that is not only antibacterial, not only anti-inflammatory, not only an antioxidant, but the lignans found in your Fountain of Life. So when you're spending even at $100, I'm going to really make it go higher, at $100, what is your health worth? You see, if you go and ask someone who is extremely sick, they're willing to pay whatever it takes to become healthy. But why wait till then? Why not take care of your health while you have it? Why not take care of your teeth while you have it? Why not take care of your skin while it's beautiful? Because guess what? Having all of the blessings that God has blessed you with is a blessing. So protect it, right? And this is the best way that I can respond to conclude that matter, to move on, about products being too expensive, or products, you know, why is our shampoo more? Why is our Fountain of Life this price point? That is what I can tell you. When I look at my skin, that I'm able to wear no makeup, I'm able to go out, I'm over 40 years old, I don't have any more lines and wrinkles, I don't have sagging skin, I don't have blemishes, I don't have any of the things that I used to have when I was in my 20s and 30s. It's because of the skincare. Is it the cheapest skincare? Absolutely not. Is it competitive? Absolutely. Does it work? Absolutely. Do I believe in it? Absolutely. So it is just that mental process. Like I said, that tripod of belief. Can you guys tell that I believe in our products? Absolutely. And if someone doesn't want to try it or buy it, okay, I'll find someone that will. Okay, waxaan ku soo gunaanadayaa bay tiri markay noqotay su'aashii ahayd alaabtiina waa qaali waxay dhahdayaan dhaweyd waxaan arkayay tiri oo looga hadlay isniin walba waxaa soo fariista halkaas ayada iyo scientistigeena David Oba isniin walba ka hadlaan wuxuu inoo sheegay tiri ma ogtihiinay tiri in allaala inta ama tufaaxa ama canabka waxyaabaha yacni fruitka oo dhan ma ogtihiinay tiri
kulligood in la duro. Yes. dad badana waxay igu dhahaan aniga markaan u sheego faa'iidada ay leedahay goojadeena dhaho adigoo qaatay 1800 kooba u dhigantaa ama konton waxay dhahaan intaas aan cabaal ii qaataa waxaysan ogeen waxaas fruitkaas oo dhan kulligood inay duran tahay taasi marka maxay tusisay dadka bini'aadanka 90% korkeena waxaa ku nool waxyaabahaas la dhaho pesticide oo ah waxyaabihii la beeray oo la duray ba ku dhex nool subhanallah so annaga marka hadda goojadeena oo kale lignanka ku jiro waxaas la dagaalan waxaas oo dhan har iyo habeen aynu cunayno qashinkaas aynu isku shubayno buu ka saaraya qofkii marka maanta soo istaaga halkani oo dhaho fountain of life ka soo qaad waxay tiri waa $100 waa qiimaha ugu sarreysa waa $100 ka soo qaad qofkii dhaho $100 way badan tahay waxa leedahay hebel iyo heblaayo markay noqoto caafimaadkaaga qiime maanta haddaa u tagtid qof sakaraad oo jiran haddaa dhahdid meeqaa la baxaysaa sidaa u caafimaadid wax kastoo dunida yaala la baxaya ayuu ku leeyahay Soomaali maxay tiraahdaa qofka jiran 100 baa u talisa soo ma ahayn qofka markuu jiran yahay su'aasha marka waxa waaye maxaan u sugayaa intii aan ku aruurayo sariir ma hadda ka hortago ma hadda korkayga hagaagsado ma hadda ilkayga hagaagsado markayga ilkayga daataan baa dhahaya Allah hadaan daawacdi fiican haysan lahaa maya haddeertaan ka gaari kartaa soo marna qofka inuu la gargortamo caafimaadkiisa ma aha kii waxa soo haray ku dhaho ma doonayo inuu iibsado salaamo baa leedahay ma isku wareerinaysidba subhanallah sababtoo ay tahay waxaagi markay aaminsan tahay aniga waxay tiri kareemadeena aynu marsano maanta halkaana soo fariisan karaa anigoo makeup iyo waxna marsanin waxaasna maxaa waaye kareemadeena inay yihiin wax ugu fiican abay aamina waxa halka soo qortay korkayga si isku bedeleen ilaahi baa og inta kareemadaas isticmaashay qofkii yaqaan wuu yaqaanaa qofkii aan aqoonin waayo qofka hadalkaas la imaado maxay marka sadhig u tahay waxaan oo dhan wixii aynu hadday ka hadlayno oo ah saddexda wax qofkii inuu aamino inuu naftiisa aamino inuu aamino company-giisa iyo inuu aamino industry-gi maadaama saddexdaas ay ka dhisan tahay ma kala jecel qofkii dhaho waxaas kaliya waxaad u sheegaysaa qofka alaabteena waxyaabahay uga duwan tahay waxa kale hadduu ka taro waa kaas haddii kale waa ka soconaysaa because laba goorba remember meeshii saaqadaadu ku jirta ilaaha taqaano maba isku wareerinaysid marnaba. Amazing, I love it. All right, so to go back a little bit with about some of the things that I talked about, remember that we are all equal. All of us, we are all equal. We're no different, but our drives are different. It's going back to the same thing of the same concept of the chapter, right? Our drives are different. Some of you, you know, if you make $1,000 a month, you're happy. For some of you, if you make $2,000 a month, you're happy. 5,000, 10,000, 20,000. It's about what it is you want. 25,000, 35,000, 40,000. I want you guys to really think about those numbers I'm saying. That is the earnings of some people in a year that you can earn in a month in our company. Here's the reality. All of us have 2 hands, 2 feet, 2 ears, 1 mouth, 1 head. So how are we all different? It's your drive. It's your passion. It's your commitment. It's how bad do you want it? You see, today, Ifra could have asked me to do this call, and I could have said, no, it's my day off. I want to enjoy my day off. I don't get paid to do this today, but I don't do it for the pay. I do it for the passion. I do it to be able to serve. I do it to be able to support. If I can inspire one of you today, then I have done my job. There's hundreds of people on, but if I can inspire one of you today, just one, if I can uplift you and make you believe in yourself today, then I have done my job right. I have 101 things that I can do today, but I choose to be with all of you. Why? Because it is a decision that I make. So that is the difference between drive of one person to another. Because we can always have excuses. Oh, I don't have any time. I'm really busy. I can't do it. But when you make a commitment and you have that drive and you have that why of why you are doing this business,
then nothing can get in your way. I'll let you translate and then I'll continue. Okay, so haddeertaan marka waxaynu u guda galaynaa trainingkii inoo socda oo ahaa maskaxiyan sidee looga noqdaa aqoonyahan dagaalyahan waxay ku leedahay dadka bilaadanka kulligeen isku mid baynu nahay ilaahi subxaanahu wa tacaala hortiisa markaynu tagno kulligeen ilaahi waynu u simannahay okay kulligeen waynu u simannahay kulligeen maxaynu haysanaa laba gacmood laba lugood hal af right laba dhagood hal miskax baynu haysanaa maxaana kala duwaayo mataqaanaa waxaana kala duwaayo driveka waxa waaye qof kasta waxa wada kulligeen markaynu soo galnay waxbaa ina waday qof waxaa laga yaabaa haddii uu bishi sameeyo $1,000 inuu faraxsan yahay kama qasna alxamdulilah wuu gaaray hamigiisi qofna wuxuu leeyahay may waxaa rabaa bishii inaa 10,000 sameeyo qof wuxuu leeyahay bishii waxaa rabaa 20,000 sameeyo dadkaa kala duwan haye taasi waaye kaliya waxana kala duwaayo sidoo kale markay noqoto waxa dadka wada aniga waxay tiri maanta waa sabti markay ifraaxay dhahday inoo imo waxaan dhihi kare iga raali ahow sabti waa maalintaydii aan fasaxa qaadan lahaa maadaama trainingkan maanta hal qof oo sayns ku siinaya aysan jirin shaqadeeda waxa waaye isniinta ilaa jimcaha waa shaqadeeda ee jeega ku hayso waxaan dhihi karay tiri lacag laguma siinaayo waa maalintayda qof ma imaanayo laakiin anigu uma sameynaya tiri lacag waxaan u sameynayaa tiri passion maxaa waaye qofka waxa uu jecel yahay inuu sameeyo haddii maanta qof idin ka mid ahay tiri hal qof oo idin ka mid ah noloshooda wax ka bedelo oo maskaxdooda wax ka bedelo oo say u fakaraan si u shaqaystaan ka fakaraan u bedelay tiri oo horumar u sameeya maanta aniga dartay hadalaan iri shaqadayda waan ka soo baxay so waxana kala duway waa taasa sidoo kale qofka bilaadanka wax allaale wuxuu maskaxdiisa gashto wuu sameyn karaa wax allaale wuxuu tashto wuu sameyn karaa 100 waxa maanta sameyn karay tiri intaas oo holo kala qabsan karay laakiin waxaan juusgareey maanta ina imaado taasna waaye waxa loo kala duwan yahay. Amazing, I love it. All right, so one of the things that I recommend for everyone on this call to do, so one of the things that I do in the morning is when I wake up, I listen to a lot of motivational videos and a lot of motivational music even. It has to be something that uplifts your soul every single day. And you have to remember that I was not born like this. I have trained myself to become, a master trainer by constantly motivating myself. And those are some of the ways that I do it. I listen to uplifting music. I listen to motivational videos. I allow for things to infiltrate positivity into my soul. And I block all negativity from my world. Okay. I don't do drama. I do business. I don't do, personal. I do business. At the end of the day, I want to think positive and I want to inspire you. And I'm going to go back again. The only person that can stop you is you. You, and you. You are the only person that can stop you from failing and from succeeding. So, and you have to constantly educate yourself. Don't be a quitter. If things don't go your way, find a way. Learn. Get a mentor, get a coach, talk to your partners, talk to someone that will inspire you. If you are having a down day, talk to someone that will uplift you. Don't call someone and start bickering and whining because it doesn't do anything for you. It only makes it worse. Find a solution, not another problem. Okay, so waxa maanta in kula talinayaa bay tiri dhammaantiin inaad samaysaan aniga waxaa jiray tiri subax kasta markaan soo kaco waxyaabo aan sameeyo waxaas maxaa ka mid ah inaan dhagaysto motivational waxyaabaha hamigayga dhisayo dad noloshii ka salgaaray dad meeshii aan u socday oo kale gaaray iyo siday ku gaareen baa dhagaystaa sidoo kale waxaan dhageystaa music dad baa waxay jecel yihiin inay markino energy u helaan waxay dhageystaan music qof waasi adiga waxa u baahan tahay wax marka aad soo kacdi subaxi aad soo kacdi dad maxay sameeyaan quraan bay daartaan dad waxay sameeyaan dhikri waxay doonto wax adiga markaas soo kacdid ku hammi gelinayo oo aad jeclaanaysid inaad hore u socotid
baa la sameeyaa maalin kasta markaan soo kacay ku leedahay sidoo kale aniga waxay ku leedahay kumaan dhalansaan qof maanta horumar gaaray oo ku dhashay ma laha haye waxyaabaha aan sameeyey baa saldhig u ahaa inaan sameeyo ku leedahay so waxaan aad iyo aad idinku boorinayaa inaad samaysaan motivationkaas iyo waxaas aad samaysaan sidoo kale waxaa idin xasuusinayaa qofka keliya oo ku joojin karo waa adiga aniga kuma joojin karo hebelna kuma joojin karo adiga un waa qofka joojinaya. Amazing. So, you know, the next step I think for you is you're probably thinking, okay, I'm ready. What do I need to do? What actions do I need to take? So be open. Open your heart, open your mind, right? Be willing to learn and evolve. Understand that in order for you to become better, you need to learn new things. You need to evolve. You need to grow. You need to get rid of old baggage. You need to get rid of old things that happened. Remember, it's like going to a bad movie, right? Just because you watched a bad movie once doesn't mean you're never going to watch a movie again. Just because you had bad food one time doesn't mean you're going to have no more food. In business, you're going to come across good people. You're going to come across not such good people. But don't ever let that influence your target. That's why having your why of where you need to go is so important and vital. So think outside the box, be willing to learn, keep on growing, keep on evolving. But most importantly, do not beat yourself up when things don't go your way. I think one of the biggest things that we do as humans is that when we fail or when we fall, we give up. Like that. We give up very, very quickly. And remember, if you've ever seen a child learn how to walk, how many times do they fall down before they can walk? They fall and they get up. They fall and they get up. They fall and they crawl. They fall and they get up. They may do it 100 times before they can learn the strength of their legs, the strength of their diapers, right? So us as humans, why is it that we quit the first time that we fall? I'll let you translate that. Okay, so waxay ku leedahay qofka maxaa saldhig u ah horumarkiisa waxa waaye in ay maskaxdiisa furan tahay qofka inuu diyaar u yahay inuu wax barto taasi waxay saldhig u tahay horumarkaagi maskaxdaadana furfur diyaarna u aho wax cusub inaad baratid maxaa kale markay noqoto baggage waxa waaye qof kasta adduunka waxaa jirto wax intuu soo sameeyay uu ku soo dhacay ama uu haystay experience xun ka soo qaad maanta waxaa tagtay mukhaayadda cuntadii ama waa ku jiratay caloxun waa ka soo qaatay ama macaankeeda ma ficneen waxa leedahay waadama mukhaayad ma aadaayo maya taas unbaa xumeed ma aha kulli way xumaanayaan so wax allaale wixii xumaantiga ahaa kulli daaqadaa ka tuuraysaa ha u malaynin horey saas u soo dhacday inay haddana kugu dhacayso okay maxaa kale ku leedahay oo runtii aad iyo aad muhiim u ahay ku leedahay adiga shakhsiyan ma ogid noloshaadii waxay noqon doonto okay waxay noqon doonto ma ogid laakiin maxaad og tahay waxaad haysaa idea ama fikir ah sidii aad ku gaar lahayd meesha aad rabtay laakiin ilaahay subxaanahu wa tacaala unbaa og meesha aad gaaraysid haye waxaa og tahay keliya maskaxda gashanaysaa in maanta maalin aad ahayn waxaad hiigsanaysid aad gaaraysid sidoo kale ma og tahay qofka markuu haysto tillaabada yartaa tillaabo weyn okay abayroodo cilmi maxay tiraahdaa wadiiqada yarta qofka maxay ku ridaa wadiiqada dheer right dariiqada yarta dariiqada kale ku ridaa so adduunkana saas ah waa tilaabo so taasi waa taasa ugu dambeyn waxaan aad iyo aad idinku boorinayaa ku leedahay markay waxa saa rabtay u hagaagi waayaan adigii hayso canaanan isku soo jeynsan alxamdulilah ka waa ku faysaa caruurta yarka ayay ku leedahay markay baranayaan sida loo socdo imise jeeray dhacaan waa la daadihiyaa waa ka booday waa loo sacbiyaa hooyo haddana dhaqaaq aabba haddana dhaqaaq waa saasoo kale annaga markaynu weynaano shalayta waynu ogeen inta jeeraynu kufnay oo kacanay maxaynu oga baqnaa inaynu kufno noloshiiba ku bilaabataba noloshoo dhanaa ah kuf oo kac so taasna waxa waaye runtii waxaynu nagu waaninayso
Love it. Love it, love it, love it. So again, I want to keep on growing and keep on evolving. Be humble. I think this is one of the things that I absolutely love about you, Ifra, being humble and showing to earn respect. I think one of the things that we have to do is, as entrepreneurs, appreciate one another and the fact that we all have a talent. No one is here to compete with each other. Friendly competition is not a bad thing, but respecting one another and understanding that each of us have a talent and that we could learn from each other, that no one knows everything. Myself, I am constantly learning and evolving. I am constantly, self-educating myself. I don't pretend to know everything. And, there's a lot of times that even my employees will come and tell me ideas, and I'm open to learn from them. I'm open to hear from them. So learn to respect one another, learn to be humble, learn to be open, to be able to gain aspects from other people. And again, this is not showing weakness, but it actually is a sign of showing strength. It's a sign of strength when you also ask for help and ask for advice. Because guess what? Someone who's got more experience than you has gone through the challenges, has gone through the highs and lows, has fallen down a couple of times. And then, of course, you want to always communicate, explain your decisions to be able to push forward. But most importantly, if you don't understand something, ask for help. Remember, in order for you to earn, you need to become a student, right? Learn before you earn, right? If you write the word learn, it's Learn. If you eliminate the L, it becomes earn. You got to learn before you can earn. And it's the same thing. In order to become a mentor and coach, you need to become a student before you can become a teacher. Okay. maxaa kale oo saldhig u ah qofka horumarkiisa waxa waaye inuu noqdo humble waxa waaye qofka inuu yahay qof markii waxa la gaaray aan inkaga baahan jiray in af Soomaali ku soo qortaan adiga qofka humble-ka waxa waaye qofka runtii dadka kale xushmada u haayo qofka marnaba aaminsaneen inuu wax kasta yaqaano adduunka ma joogo qof wax kasta yaqaano inaad mar walba diyaar u tahay inaad wax ka baratid aniga waxay tiri dadka ayada hayar garaysay oo u shaqeeya shaqaalahayga har iyo habeen waxba ka bartaay tiri marna ma dhaho adiga madaxda ah adiga wax kasta yaqaano adiga company-ga ugu horeeya malaha waa inaad mar walba diyaar u tahay inaad qof kale wax ka baratid inaad mar walba humble tahay diinteenana haddaynu nahay muslim dhab ah diinteenana farayso subxaanallah inaynu noqono qof dabeecad wanaagsan oo dadkii marnaba iskala weyneen isla weynida aad iyo aad looga fiican yahay okay qof dabacsan jazaakallahu khayr walaashay Zahra ma sha Allah inaad tahay qof dabacsan okay maxaa kale dadkii kale inaad xushmad u haysid okay waa muhiim qofka haddaa rabtid inaad asagoo kala noqotid yaa caadi waay dhib ma laha laakiin inaad xushmaysid waay qofkii ku xushmaysid qofku yahay sidoo kale qofkii maanta meel gaaray waxaa jirto jiddu soo maray maxaa weydiinaysaa walaalay si u soo martay walaalo si u soo martay ha isdhihin ma hebel iyo heblaayo oo aniga iga dambeeyay company-ga baa wax weydiiyaa may qofkii kaa dambeeyay wax ka aqoon kara hadduu qofka gaaro heer aad adiga tiigsanaysid si kasta ha kaaga yaraado ama ha kaaga weynaado waa weydiisanaysaa waxaa leedahay maxay tahay midda kale ma ogtay ku leedahay qofka markuu weydiisto help caawimaad ma aha inaad tahay weak qof dabacsan ma aha inaad tahay caawimaadda markaa weydiisto qofkii muxuu ku arkayaa inaad tahay qof adag haddaa aragti qof ka baqaayo qof inuu caawimaad weydiisto adeeguusan haysan okay qofka adag baa dadka weydiista caawimaad insha Allah so taasna waxa waaye muhiimadda ay leedahay ugu dambeyn maxay ku soo gabagabaysay qofka waxay ku leedahay inuu noqdo marka hore student waxa waa arday waa inaad noqotaa inta aadan noqon macallin yes qof kasta waa arday soo ganacsigeenaan iyo horumar oo dhan mar kastaba qofba qof intuu ka arday yahay uga fiican yahay hadhowta muxuu noqonayaa macallin fiican. Amazing. So Ifra, at this point, what I want to do is I want to bring a little bit of an awareness of different types of personalities
in business. I think a lot of times as business partners from especially across the globe, we sometimes don't understand each other. And I'm going to teach you something very powerful today. There's 4 different types of personality, and usually 1 or 2 of them are dominant. So this is going to be a really cool exercise. As I'm talking about it, I want you to figure out which one is you. You guys ready? haddeertaana waxay samaynaysaa kulligiin waxaan ka qayb qaadan karno qof kasta diyaar noqo maxaa laga hadlayaa badankeen waxa dhacda waxaa jirto marmarka qaarkood qof ma aragta aad jeceshahay aad isfahmi la'dihiin dadka bilaadanka ah qof kasta dabeecada loo sameeyay soo maanta waxaa idin barayaayay tiri dabeecadaha 4 nooc oo ugu waaweyn oo kulligeen ama 4 waa noqon karnaa ama 1 ama 2 noqon karnaa soo hoosa ku soo qoraysaan la socda waxay kala sheegaysaa 4 waxay kala tahay markay dhamayso exercise-kaana waxaad ogaanaysaa dabeecadaada noocay tahay. Now remember, you may have all 4 traits, all 4 personalities in you, but you will naturally have some of them that will be more dominant and more prominent. So you have to work on strengthening the ones that you are weaker at. And waxay idin sheegayay tiri 4 waxaynu ka hadlayno dabeecadeed waxa waaye kulligoodna haystaa laga yaabaa laakiin qaarkooda waxay yihiin midda kale ka sii adag qaarna way ka daciifsan tahay adiga marka maanta shaqadaada waxa waaye kuwa daciifka ku tahay inaad soo kobcisid qof kasoo soo kobcin karaa ma aha saana taa weliga waa ahaani taasa marka diiradda saaraysaan. And remember, no personality is good or bad. It's just different. And the reason I want to train all of you on this is sometimes you have people in your organization that you don't understand their logic and they don't understand your logic. They don't understand why you do what you do. But remember, we are all different. We are all uniquely different in our own abundance, and God has praised us to be individuals. But we are all, it's like being fruits, right? There's oranges and apples and bananas. They're all different colors. They all taste yummy, but they're all different in their own way. And waxay tiri 4 dabeecadeed waxaad ogaataanay tiri mid xun iyo mid fiican ma laha ee kaliya waxa waa Ilaahay subxaanahu wa ta'ala markuu dadkiisa abuuraya okay uu abuuraya qof kasta dabeecadu u sameeyay dad waxaa jirtay tiri si kasta hadaa yeeshi aad fahansiin karin waxa dhahaysid adigana si kasta haday yeelan aysan ku fahansiin karin waxa dhahayso ma aha dadkaas way khaldan yihiin ama adiga khaldan ee kaliya waxa waaye dabeecad gooni oo qof kasta u sameeyay waxa waaye tiri tusaale fruitko kale waa aragteen mooski canabki qarihi kulli way macaan yihiin laakiin way kala duwan yihiin saasoo kale Ilaahay subxaanahu wa ta'ala inoo abuuray. Okay, let's get started. So the first one is a shark. So sharks are usually very money motivated. Sharks are self-driven. They have a very powerful presence. There goes my English. They are influencers. They're top performers. They're competitor. They're leaders. They're strong. They love recognition. And sometimes can be a little bit selfish. And you will see a lot of CEOs, pro athletes, top network marketers, salespeople, founders, trainers, implementer, performance-driven professionals, gamblers, gamers, politicians. They're also a little bit on the risk-taking side as well. I actually have a lot of shark in me. So what about you? Okay, so midda ugu horeysa hoosa ku soo qoraysaan hadaa midkan tahay hadaadan ahayn midda ugu horeysa waxa waaye waxa la dhaho shark sa u jeedaan waa yaxaas right yaxaas waa dadka sawaray soo dhigto taasoo ku fiican tahay waa dadka lagu tilmaaminay yihiin yaxaas dadkaas maxay yihiin dadka waxay jecel yihiin lacagta waxay jecel yihiin waa dad iyaga naftooda ka adag waa dad iyaga iswada ma u baahna in dabada laga joqeeyo iyaga iswadaan sidoo kale meesha ay joogaan way ka muuqdaan waa dad muuqda sidoo kale waa dad influencer waxa waaye dadka soo jiishada leh okay sidoo kale markay noqoto
performancegooda shaqadooda kor bay joogtaa ma aaminsana shaqada half iyo waxoogaa iyo shaqada ugu sareysa jecel yihiin sidoo kale waa competitive waxay jecel yihiin tartanka inay tartamaan sidoo kale waa dadka liidarayaasha ah waa dadka aad iyo aad u xooga badan oo strong ah sidoo kale waxay jecel yihiin in la aqoonsado jecel yihiin xoogaana maxaa ku jira laakiin selfish waxa waaye qofka asaga un dantiisa u joogo dadkaas marka yaa ka mid ah oo kale dadka hadda CEO-yaasha companiga iska leh oo kale dadka cayaartooyda oo hadayto Kobe Bryant ka hadlayno oo kale dadka markay noqoto network marketing suuqa ku jirno dadka ugu sareeyo oo kale dadka waxa iibiya dadka wax soo saara hindisa dadka waxa training ka sameeya dadka hirgeliya fikir kasta iyo idea kasta okay dadka markay noqoto performancegooda jecelna kor joogaan dadka ciyaar gamblingka waxay dhahaan baqti nasiibka dadka ciyaaro kale dadka gameka ciyaara iyo siyaasiyiinta dadkaasa ka mid ah soo adiga hoos ku soo qor yaa shark ku jira aniga waxay tiri shakhsiyan shark badan ay igu jiro aniga idinla hadlayo intaas soo tirisay waxyaabo badan baa igu jira anigaba soo adiga wax kaaga jira ma jirtaa wax kaaga jira shark intaasoo wax la soo sheegay aad jeceshahay ma ku jirtaa okay so everybody is participating here I see Khatra here I love it. So do we have some sharks in the house? Yes, Zahra said yes. Khadija said yes. Ilwad said yes. Anissa, there's a lot of people. I also have a lot of shark in me as well. All right, let's continue because we got 3 more personalities to still go. The next one is a whale. And I think, you know, as women, we all have a lot of whale in us. We are caring, we want to save the world, we are giving, we are nurturing, we are great listeners, we're great leaders, we are accommodating, you know, we are team players. And so a lot of community activists and leaders and charity workers and coaches and social workers and teachers fall into this area. I definitely have a lot of whale in me as well. And it's very different than the shark, but you know, it's good to have a combo. Remember at the beginning, I said, you're going to have a little bit of all those personalities. Some of them will be more dominant than other ones. So how many of you ladies and gents have some whale in you? And I'll let you translate. And midka labaad waxa waa dabeecadda labaad waa whale waxay dhahaan hadda whale wuxuu og yahay Somali bal ku soo qoro whale waxa laga wada adiga waxay tahay waxa waaye dadka aadka iyo aadka u jecel inay dadka kala caawiyaan dadka inay saacideeyaan dad ma arkin oo dadka jecel inay dhageystaan qofka markuu cabanayo ama dhib qaba dhagta u dhigo dadka jecel inay tiimka la shaqeeyaan ee mar walba ay daadihiyaan tiimkii okay dadkaas waaye dadka sameeyo dadka maxaa ka mid ah dadka community-ga ka shaqeeyo dadka NGO-yaasha caawimaanta ka shaqeeyo dadka wax u sheego coach gareeya social work dadka ah macallimiinta dadka ah dhakhaatiirta kalkaalisada nursiga right kuwa askarta ku jiro dadkaas waaye dadka u badan soo yaa ku jiro dadka waxaas jecel halkaan oo ku fadhiya badankeen maadaama inuu nahay haween weel inuu naga buuxo badankeen dabcan aniga saa ogtiin 10 sano community ku shaqeynayo soo mar kasta barbaarinta iyo dadka waxa la siinayo la kobcinayo aan jecelahay soo anigana way ugu jirtaa yaa kaloo ku jirtaa ku socda I see lots of ladies and gents saying I'm a whale, I got more whale in me than shark. And you know what, that's the cool part about, of course, this business. All right, let's continue because we still got 2 more personalities. Dolphin is one of my favorites. And for those of you who know Daniela, she is our dolphin. You know, they are fun. They wear bright colors. They are the life of the party. They're great leaders. They're happy. They're event planners. They're super organized. They're positive influencers. They love their recognition. You know, like dolphins, they love to jump out of the water and, you know, do their little squeak and get you to clap for them. And then they'll do it again and again and again. So a lot of event planners, community project organizers, vacation planners, fashionable, you know, talk show hosts, radio and TV personalities, athletes, extreme sports gamers, and even astronauts have the dolphin personality. So I'm seeing a lot of me's, but I'll let you translate, Efra.
midka saddexaadna maxaa waaye waa dadka jecel dadka markasta fanka ah dadka fanka ah dadka ma arkin oo jecel inay labistaan dharka kalarka leh oo meel kasta ka muuqdo dadka markii party ama xaflad la siinayo qofka ugu farxadda badan dadka dhan soo jiido ugu qosolka badan oo lagu soo hirto dadka ah gabadha hadda Daniel oo kale oo sabti walbana train gareysa maanta intiina ku jirteen gabadhaas waxay tiri waa xafiiskeena dhan waa laga yaqaanaa waa dolphinkeena ugu weyn intee soo gasho ayadoo faraxsan ayadoo qeelinayso ayadoo dharka ay qabto dadkaas marka waxaa ka mid ahay tiri dadka paadhiyaasha isku soo daba ridaan meelaha xafladaha isku soo daba ridaan dadka jecel markasta inay ka shaqeeyaan dadka vacationkooda aadaan ama fasaxa meelaha la aado dadka jecelna si fiican u labistaan dadka jecel showyaasha talk showyaasha oo dadka wareysto oo kale dadka oo raadiyaha ka hadlo oo kale dad waxaa jira xataa athleteska ah oo ciyaartooyga oo kale dadka waxa waaye oo kale astronauts waxa la kuwa cirka aado soo dolphin dadkaas oo kale waaye dad badan soo qorooyo yaa dolphin ah adigana soo qora I love it. I love it. I see a lot of people saying me, no, not me. And again, that's what this whole exercise was to show you. And the last but not least, the people that are all about the facts and the figures. They're very detailed oriented. They were neutral color. They're very structured. They're usually introverts. They're a little bit more shy. They want to be well informed. They tell you, I want to see documentation. I want to see the research. I want to know the results. I want to know this. I want to know this before I take any sort of action. And of course, those are the accountants and the lawyers and the stockbrokers. They want data before they make a decision. How many of you have someone in your team, or is you who is an urchin here, who likes to have all the data and the facts before taking action? I'll let you do that. Absolutely. I see Rhoda Ilmi is jumping all over that. She's an urchin. Okay. So midka ugu dambaysa maxaa waaye urchin. Waa dadka jecel inta aysan farqaadin inay wax kasta halhal u fahmaan number kasta kan muxuu yahay kan see loo sameeyaa kan maxaan sameeyaa xagee ka wax ka soo maraa imise jeeray dadka weydiiyaan dhahdid bismillah qofkan ganacsiga waa u sharxay aniga waa 43 daqiiqo ii sharxay ama hal saac muxuu yahay qofkan intaanu su'aal qaba dadka kala ah dadkaasna waxa waaye wax kasta waxay jecel yihiin detail wax kasta inay ogaadaan waxa ay tahay dadkaas yaa ka mid ah dadka accountantka xisaabiyaasha ah dadka lawyerayaasha ah dadka stock ka shaqeeya oo lacagaha la dhigta ka ah dadka bangiyaasha ka shaqeeya dadka programka computerka ka shaqeeya macallimiinta dadka waxa soo hindhiso dadka online marketing ka sameeyo oo annaga xataa ka mid nahay dadka ka shaqeeya dawladda u shaqeeyo kale dadka xisaabiyaasha ah iyo dadka soo tabiyo newska so taasna waxa waaye dadka urchinka soo hoos ku soo qora intiina urchinka ah. So, you know, the reason I wanted to do this exercise, Ifra, is that we are all uniquely different. We are not right or wrong. We are not bad or good. It's just we're all different. What you got to do as an entrepreneur is to learn to have conversations with all 4 different types of personalities. Each personality is wired in a certain way to take action. It may not be the same as you. A shark does not care about facts and figures. A shark just wants to take action. A whale does not necessarily interested in creating wealth, but they may be interested in creating charity work or giving back to a charity. Dolphins are all about fun and enjoyment and parties and of course, you know, dancing. And urchins may not be excited by money or recognition or fun. An urchin is excited by data, by reports, by things that give them the performance attributes. So every single one of you are built differently. And by the way, some of you will have 2 dominant personalities. So you may have a little bit of shark and a little bit of whale in you. Or you may have a little bit of whale and urchin in you. You may have shark and a dolphin in you. You normally will not have a shark and an urchin. They're very, very different. So
it's okay to have different, but you got to understand, I wanted to do this exercise because sometimes we tend to judge people because they're different than us. And I wanted to do this exercise to let you know that we are all wired differently. We all take action differently. We are all motivated in different ways. So it doesn't make it right or wrong. As long as the outcome is what makes sense for you, that is the most important thing. Okay, so waxaan u sameeyay tir exercise-kan waxa waaye inaad fahansan tahay afartaba way jiraan. Adiga marka aad tahay ganacsato, marka aad rabtid inaad nolosha ka salgaartid, inaad ogaatid afartaas oo dabeecadood inay jiraan. Markii aad marka dadka la dhaqmaysid, waa inaa afarta noocba aad fiirinaysid. Aadan midda kaliya adiga aad tahay ama labada kaliya aad tahay aadan ku dhagnaanin, aad ogaatid afartan inay jirto. Haye, tusaale haddaan dhahay tiri ka soo qaad qofka hadduu yahay shark. Qofka sharka ah ma kala jecla inuu helo fact and figures, waxyaabaha tusinaayo dhibicdan halkaanay ka imaatay, pointigan halkaanay ka imaatay, hebelo ma kala jecla. Haye, qofka markuu yahay weel oo kale hadday ka soo hadalnay ma kala jecla lacag sida loo sameeyo, because taasi ma aha personalitygiisa ma aha. Qofkii dolphinka ahoo kale muxuu rabaa kaliya cayaar, sidee fan u haystaa, sidee u qosqoslaa, sidee dadka ugu sameeya yacni meesha dhan ooga dhigaa meel fan ah ooga dhigaa. Qofka urchanka ah hadday ka hadalna oo jecel wax kasta inuu ogaado, inuu ka salgaaro, ma kala jecla lacag, ma kala jecla aqoonsi iyo fan ma kala jecla. Kaliya waxa u cad 1+1 laba see ku noqotaa u cad. So dadkiyaa kala ah. So ina ogsanaatid qof saxan iyo qof khaldan ma laha. intaba ilaahay subxaanahu watacaala wuu inaga sameeyey inaa ogsanaatid. Taas waaye tiri maanta waxaan ooga dan lahaa inaan soo saaro, because mar qaarkood maxaa dhacdo taadi unbaa ujeedaa qof qumanihiisa qorta ugu jiro. maxay dhahan soomaalida maamahadi maxay ahayd, qof kasta qumanihiisa qorta ugu jiro soo ma ahayn. inaadan noqon inaa ogsanaatid inay dad kaa duwan yihiin, eena caadi tahay inay kaa duwanaadaan. I love it. Okay, so Ifra, what I wanted to do at this point is, we've already done that. I want to go and what needs to be done at this point. So I'm going to just basically go over some quick little things. I wanted to conclude the call at 3 today to give you about 2 hours. But I want to make sure that we go through these really quickly because it's really important. Because if you're sitting there and saying, okay, mentally, I'm ready. I got my personality. I'm ready to be a mental warrior. What do I need to do? There is some really, really simple steps in order for you to do to be able to create success, because ultimately many of us want to be successful, whether in life, in business, with our colleagues, in our country. And of course, the pandemic hasn't made it easy. The pandemic has given every single challenge for us to be able to basically slow us down. But the pandemic will not slow us down. If anything, it's going to evolve us, grow us, and make us into stronger mental warriors. So here's what you need to do. If you want to reset, refresh, or you say, okay, I want to take my income to the next level, what do I need to do? This is what needs to be done. I'll let you translate and then we'll get into it. And haddana waxaa la gaaray bay tiri gunaanadkii. Maanta waxaan rabaa tiri saddexda markay tahay inaan soo dhamaystiro 15 minute oo kale inala joogtaa. Gunaanadka maxaa waaye? Maanta halkaas waxaynu ka soo hadlaynay sidee maskaxiyan qofka ooga noqon karaa warrior, dagaalyahan si oo noqon karaa. Maantana intaasoo waxay nagu soo akhriday. Haye, intaasoo waxay nagu soo akhriday sidee marka maanta laga bilaabo ugu dhaqmi kartaa waxay ina bartay bay hadda ina tusinaysaa. So fadlan duuxa oo dhagaysta qortana sababta ay tahay saldhig waxay u tahay horumarkaagi. Amazing. So the first thing, which many of you have heard, I'm going to tell you again, write a list. Get your list ready. It starts today. What that means is that you need to sit down. You need to have a plan of action of everyone and anyone that you want to be able to talk to about your business that you are so excited about, or your products.
A lot of times we make a mistake of not writing a list of even customers that we want to talk to. So here's what I want you to do. By the way, don't separate them. Make one list. You want to talk to people about your business and your products, right? So what you want to do is you want to write a list. Think about all the people that you know, your friends, your family, people that do your accounting, carpet cleaning, dry cleaners. Who do you interact with? Do not prejudge. Do not prejudge. The number one mistake people make is they prejudge. Oh, that person wouldn't be interested. Oh, that person makes too much money. Oh, that. Do not make the mistake of prejudgment. And by the way, you will have what's called your chicken list. Do you guys know do you know what a chicken list is? All of the people you're too chicken to call, write them down. They are sometimes some of the best people to be able to contact. I'll let you translate. Okay, so homework ugu horeysa maanta maxaa waaye kow inaad qortid listigaagi haddii aadan listi haysan caawa ka bilow in allaale inta qof aad taqaanid markaa qoraysa listigana haba yaraatee ha u fiirinin ma hebel iyo heblaayo lagama yaabo inay waxay gataan lagama yaabo inay ganacsiga soo galaan lacag badan ay sameeyaan already dhaqaale uma baahna ama qofkan waa maskiin dhaqaale uma baahna ha u fiirinin xisaab male inta qof aan ku tashanaya maalintan ganacsigan soo galay wax badanna waa idin sheegay ayadana maanta way ii sheegto ayada 15 sanayba tiri dadkii ay isku haleynaysay ilaa ay maanta wax ka gadan boqolaalo iyo kumaankun kalena ay ka iibsadeen taas waaye qofaa isku hubti male markay noqoto ganacsi qof kasta waa qoraysaa ama dhakhtarkaaga ha noqdo ama dariskaaga ha noqdo ama ha noqdo qof aan xalaqa mar la qaadan jirtay ama dugsi wada dhigan jirteen ama iskuul wada dhigan jirteen kulli waa qoraysaa waxa kaloo sameynaysaa ay tiri listi la dhaho chicken list chicken waxa waaye qofka markuu boqo kala doorada ma arkino doorada waxa la qofkaas waa biiq oo sida doorada kala right listigaas waxa tiri waa listi ugu fiican listiga aad ka baqaysid ku bilow kuwa isku hubtid meel u gadaal u dhig kuwa ka baqaysid ku bilow ku leedahay sidee hadhowta hooshi ay kugu fududaato. Amazing. So the next thing, Ifra, that we need to focus on is plugging everyone into our social media. I think a lot of people are not connected, and we see who's looking at our stories. We see who's following us on Instagram. We see who's following us on social media. I actually didn't put my own social media on there, but I highly recommend for all of the ladies and gents to follow me even on my own Instagram. But I want you to take the time right now to go and follow us on Facebook, Opulence Global. This is where we put a lot of our information. Opulence Global Nation. This is a private page that you could be added to. And this is where a lot of our training infrastructure is there. The Forensic Nation, again, that's another part where we have a lot of our CEOs training. On Instagram, go on Opulence GL. Go on, of course, our Forensic Networker. Go on Opulence Global GL on YouTube and subscribe. So whenever we launch any new videos, you can see it, as well as the Forensic Networker. And the only other one I would recommend for you guys to do for motivation, I do a lot of fun product stuff, a lot of motivation. I plug you guys in, is my own Instagram, which is Sanaz Hooman Biz. And I'm going to just type it into the message box there so you guys can search it. And I recommend for you guys to follow me there because I do a lot of posts there. And of course, I do a lot of personal blogs. Like I just recently did a pair of sunglasses where so many of you have been messaging me. You're like, oh my God, I love those sunglasses. Do we have those? And I'm like, yes, we have them. We have them in black, blue, and brown. So I'll let you translate. Okay. Just so that you know, my dear, we're still at the Make Your List page. I don't see the other page that you're referring to social media. There we go. Oh. Okay. So midda labaad maxaa waaye midda labaad oo haddeertaan aad samaynaysid right now kulligiin waxaa ku jirtaan telefonkiina adoo codkayga dhagaysanaya waa geli kartaan Facebooka tag waxaad tagaysaa marka ugu horeyso Opulence Global. Okay, like baa ku dhufanaysaa marka like ku dhufato maxaa dhacayo har iyo habeen companygeena 2 jeer 3 jeer 4 jeer yoon kasta
subax kasta markaan soo kaco waxa ugu horeeya fiiri waxa waaye intii aad hurday muxuu kambaniga soo dhajiyay waa inaad tahay qofka ugu horeysa oo arkayo Facebook wana ku jirta Opulence Global waa kaas Opulence Global Nation waa kan dadka inuu ku soo dhaweyno waa inaad ku jirta Forensic Network waa kan iska leeyahay CEO-geena Ramin waa inaad ku jirta Instagram Opulence GL hadartan ku darso again Instagram Forensic Networker ku darso YouTube-ka Opulence Global hadaad tagtid waxaa arkaysa intaasoo video ah ku darso maxaa kale Forensic Network asagana YouTube haystaa ku darso intaasoo wax markaa haysatid waxay ku fududeynaysaa wixii maantana ka soo hadlayna oo ah sidee maskaxiyan loo noqdaa dagaalyahan ayadana hoose ku soo qortay inkastoo ayada kee ku soo qortay wuxuu ahaa panelist clear so hadartaana soo qoraya Sanaz Hooman Biz okay so yeah you send it only to panelists so there you go ayadana follow har iyo habeen wax soo dhajisaa har iyo habeen ayadana sa ula socotaan go ahead my dear. See, you don't have to be techie to be able to learn to make money, huh? All right, next one. Vision board. This is my favorite, Ifra. I believe if you don't know what you're working towards, then what are you working towards, right? So your why, first of all, we say this all the time. Your why should make you cry. Visualize what you want. And have your vision board in front of your face like this, like this, like this. So like you're seeing it. Put it in your closet, put it in your bathroom, put it on your computer, put it in your office, put it in your kitchen if you want. Put it somewhere where you can see it. You know why? Because there's days that you're going to want to give up. There's days that you're going to have that are tough. And there's days that you need to be empowered so that you don't quit. In my life, failure is not an option. Quitting is not an option. My life, my income doesn't only feed me. My lifestyle and my income feeds many of the less fortunate. And if I don't do what I do every day, guess what? There's going to be many orphans that are not fed. And you know what? That is the biggest blessing that I can work towards, something that is so much bigger than me. I don't have personal children that I've given birth to, but I probably have about 300 children around the globe that I feed. And this is not to impress you. I'm just telling you my why. So don't ever limit yourself. Money is great. You know why? Because money gives you the power to do many things that you would not normally be able to do. It's not just, if you're a shark, maybe it's about the homes and the cars and the lifestyle and all that kind of stuff. If you're a whale, which I have a lot of whale in me, it's all about the charities and the organizations and the orphans. For example, my cultural New Year is coming up. Guess what? I'm going to feed 1,000 families that have no food to eat. I'm able to do that because of this industry. I am able to do that. And every single year, guess what I do? I increase my target. If I fed 500 families last year, my target is to feed more mouths this year. Why? Because I know there's a lot of people that are affected by the pandemic. So your why should be on your vision board. The reason that you wake up every single day should be, and make it huge. Don't limit yourself. Empower yourself by saying, I can achieve it. You may not get it in a year, but 5 years, 10 years, 15 years, maybe you'll achieve it in a year, but you never, ever know. One big thing, Ifra, I'm going to say this and I'll let you translate. I remember my vision board, maybe about 10, 12 years ago, I had put a picture of Oprah Winfrey doing an interview with me, like sitting face to face. I cut her picture out and I cut my picture out. And I was like, Oprah Winfrey is going to interview me. Well, I never got on her show, but I did get in her magazine. It was called the Women of Wealth magazine. It was done as an interview in her publication.
And I never thought in a million years that would ever happen to me. But guess what? It did. And those are the blessings. You never know based on your manifestation how it's going to happen, but it will happen. I'll let you translate. Wow. Okay. So midka saddexaad maxaa waaye intiina ku jirtay January waan xasuustaa 23deedii waxaynu sameynay maalin dhan waxaynu sameynay vision board. Vision board waxa waaye waxyaabaha aad ku haminaysid oo aad soo hordhigtay. Badankeen waxa ku haminayno maskaxdeena ku jirtaa cabaar markii la joogo waa iloobaysaa. laakiin waxa markay ku hor yaalaan oo aad saas u arkaysid weligaa ma iloobayso. kitaabka jaamaca maalintuu bannaanka yaala isweydii iyo markuu kaa qorsoon yahay keebaa ku dhiiranaysaa dabcan markaa u jeedid waa saas wax kasta. so maxay ku leedahay inaad marka hore og tahay qofka hadduusan ogeyn meeshuu u socdo aad iyo aad u adkaanaysaa subax kasta inuu soo kaco uu shaqeeyo. sidoo kale waxa ku gubaayo waa inay tahay wax ka oohin kara. maanta haddaa idin weydiiyo badankiin waxaad u imaateen ama gebigiin aan dhaho waa wax aad qiiroonaysid. waa inay tahay waxaad qiiroonaysid. waa inay tahay wax adiga shakhsiyan kaa weyn. sidoo kale waxay ku leedahay aniga shakhsiyan markay noqoto failure in aan guul daraysto haba yaraatee marna ma ogolaado. adigana ha ogolaanin. marnaba ha ogolaanin inaad guul daraysato. maxaa kale waxay ku leedahay aniga shakhsiyan ilaahay subxaanahu wa tacaala ciyaal ima siinin. laakiin markii aan fiiriyo ciyaalka aan maalin kasta aan cunto siiyo 300 way dhaafeen adduunka meel kastay joogaan. yaa ii ogolaaday ilaahay subxaanahu wa tacaala ka sokoob shaqadeena MLM. lacagta waxay ku leedahay ha ka baqinina. dad baa waxay ku leeyihiin lacagta waa evil waa wax xun adduun yuu kula teginay ku leeyihiin oo adduun see ila tagaa markii wax kasta aan rabo inaan sameeyo ama khayr ha ahaato ama ha ahaato naftayda lacagaa lagaa rabaa. haddaa jirto lacagaa lagaa rabaa. haye xajka haddaa aadays lacagaa lagaa rabaa. sidee marka lacag oga dhudhuntaa lacag ha ka dhudhuumanay ku leedahay sababtay tahay adduunka oo dhan waxa kala wado waa lacag. sidoo kale markii aad qoranaysid hamigaaga ha soo yareenin. ayaantiina waa xasuustaa Maryam yaray way ku jirtaa ayadii Abay Zahra ilaahay khayr ha siiyo waxay weydiisay maxaa igula talinaysaa. waxa iri markii waxaan kugula talinaayo aad samaysanaysa targetkaaga ha fiirinin Maryam 10 sano jirto kaliya fiiri 20 sano kadib 30 sano kadib hadduu ilaahay idmo. marka waxay tiri fikirkiina yuusan soo dhawaanin meel fog ka fiiriya. tusaale ku leedahay 10 sano ka hor aniga waxaan samaystay television board waxaan ku qoray tiri sawiray aniga oo i wareysanayso haweeneyda la yiraahdo Oprah. intii taqaano way taqaanaa inta aqoonina waxa waaye dadka ugu caansan markay noqoto dadka wareysta. ayaan dhawad waxay wareysanaysay madaxtooyada wiilka madaxtooyada London ee dhashay iyo xaaskiisa wareysanaysa. waa qofta yacni dadka ugu soo sareeya wareystaan ayadoo i wareysanaysa aan soo dhajiyay tiri kow iyo laba maysu joogin 12 sano ka hor waa markii annagoo kale ahayd oo wax iibinaysay. haddana waxay isustay haweeneydaas caanka inay wareysan doonto. weli maysa dhicinatina in wareysato laakiin maxaa dhacay tiri waxay soo saartaa sanad walba magaziinkaas waxaa looga hadlaa haweenka markay noqoto dhaqaalaha ugu influence gareynin way ka mid noqotay magaziinkeeda ku jirtaa. so taasi marka maxaa saldhigu ahaa inay marka hore iyada ku riyooto ee istusto haweeneydaas caanka ah inay ka mid noqon karto dadka u yeerto. so waxay ku leedahay markaa visionka samaysanaysid ha isa soo yareenin. haddaynu nahay muslimna annaga ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaad ka filanaysid ayaan tiri weed abaynasa cali baradhaysa markaad wax yar ilaahay subxaanahu wa tacaala ka filatid inta yar aa helaysaa marka wax weyn ka filatidna wax weyn baa helaysaa. so ha isku yareenin wax weyn qoro hadhowtina maalin kasta fiiri waa wax dabada kaa galaayo oo kaa shaqaysiinaya insha Allah. As you would say, inshallah. I love it. Okay, so moving on, set your business target. This is something else that should be on your vision board. You know, this is our qualifying for MGRS, growing your team, car club, 500 new retail sales a month, earning binary commissions.
This is something that you can also add to your vision board. Where are you right now on the opulence highway, and where do you want to go? Ultimately, everyone wants to be a royal lifestyle director, because at that point, your income is astronomically high. You know, Ifra, you have hit, for example, LD4. And of course, that is huge. You have already gone through half of your path. But of course, getting to the next step is going to be so huge. So add that to your lifestyle. Where are you, and where do you want to be on the opulence highway? midka kale oo aad iyo aad muhiim u tahay inay caawa samayso haddaad weli samaysan waxa waaye targetkaaga maxay tahay waxa aad rabtid inaad ka salgaartay kombanigeena marka wuxuu ku fiican yahay wuxuu inoo sameeyey highwaygaas jidkaas waa jidka hadda kahor abay raaxa u bixisay jidka siraaq waa jidka kulligeen aynu saarannahay haye maxay tahay kow jidkaasaa ku koraysid markaad tahay lifestyle advisor waxaa rabtaa inaad heshid mgrs waa heshay ma seexanay may ld1 maxaa ku xigo ld2 midba mid inaad haysatid waayo ilaa iyo aad gaartid meesha ugu sarrayso saasa u soconaysaa ilaa iyo haddana saa ogtihiin kombanigeena meeshaas qof gaarin lama hayo soo jidka aad saarantihiin aniga saaranahay jidka uu saaran yahay dadka milineerka rene iyo raza kulligeen aynu saarannahay soo jidkaasna haddeertaan haddaysan kuu muuqneen haddeertaan samayso saa subax kasta u fiirisid halkaana joogaa sidee halkaan ku tagaa. I love it. All right, and then the next part, of course, is be a product of the product. I cannot stress enough how important it is to be a product of the product. For example, you know, I always, as you guys, you ladies may know, I am a sunglass junkie. I love my sunglasses. I think everyone knows that. So for example, being a product of the product, it doesn't matter what you are wearing, you got to promote and wear your products, because you want to show people that you are proud of the products that you wear each and every single day. Whether that's the fashion item, whether that's the skincare, whether that's the FOL. If you're not wearing it, then you cannot talk about it. But you gotta be a product of the product. And when you start wearing and promoting the product, now I've seen a lot of the Somali ladies, you know, rocking it. And when we did our big fashion show, I saw you guys dancing and showing off your pieces. And my goodness, you know, sometimes I wish I wore a hijab so I can match up my jewelry with my hijab. But, you know, I love how all of our Somali community is having a lot of fun. And really, business is about having fun. It's about being a product of the product, being proud of it, and order your favorite pieces. Okay, so midka kale waxa waaye oo runtii aad ogtihiin aad iyo aad muhiim ugu ah ganacsigaagana horumarkiisa muhiim ugu ah inuu qofka noqdo waxaad iibisid waa inaad kulligaa noqotid dukaankaagi waa inay kaa muuqataa saa u jeedaan faashankeena ma kala dhaco waxaan aad iyo aad inkugu hambalyeenayaa ayay tiri waxaan arkaayay tiri maalin kasta tiimkiina maasha allah tabaaraka allah oo labiskii ugu dambeeyey qaba oo wala caada mar qaarkood waxay tiri waan inka hinaasa waxa dhahaayay tiri allah hadaa xijaab xiran lahayd sidoodooda kala u quruxsanaan lahaydeen adinku xijaabkiini asturan haddana xirataanay tiri oo isku aadisaan maasha allah tabaaraka allah taasna waxay saldhig u tahay dadkiina ku soo jiidatid haddii aadan adiga aysan kaa muuqan Soomaali waxay tiraahdaa qofka kabahiisa ka tolnaysid kabihiisa la fiiriyaa haddaysa kaa muuqan dabcan cidna kaama gadanayso anigana waa u jeedaanay tir ookiyaalayaasha kala nooc waagi bariya midaa qaataa marka taasna waa taasaa way nagu boorinaysaa dhammaantayo. Indeed. And of course, our safe home revolution, it is really important to be a product of the product. Use our shampoo conditioners, use our skincare, use our toothpaste, use, of course, a microsilver spray, use the fountain of life, be a product of the product. As you can see, all of those images around this product, Ifra, those are all of the natural ingredients in an abundance in our safe home revolution. No chemicals, great products, active ingredients that work, that are safe for you, your children, and of course, your loved ones.
midka kale ugu dambeysana maxaa waaye aynu wada ognahay oo ah safe home revolution badbaadinta gurigeenna alaabtaasaa ujeedaan midba midda kale way ka muhiimsan tahay imisa jeer aan tagnaa Walmart iyo pharmacy iyo hebelow aan ka soo iibsanaa alaab haba yaraatee waxay inoo taraysa aysan jirin haddana lacagtii iyo qiimihii nooga baxeen haddii aadan adiga isticmaalin waxa aa gadid mar labaad iyo mar saddexaad haba yaraatee ha ka filan inuu qof kale kaa iibsado maanta ugu dambeysay abaayaa ka wada hadlayna waxa ii sheegaysay dhibaatooyinka ganacsiga ka haysto waxa ugu horeeya weydii waxa waaye adiga ma isticmaashaa shaambada iyo doobshaambada ma isticmaashaa daawada adiga ma isticmaashaa goojada haddii ay tahay jawaabta maya ogow haba yaraatee wax dhaqaalaa ka samaynaysa ganacsigan male dadaa waxay u soo gelaya inay wax kala iibiyaan may haddii aadan adiga isticmaalaynin haba yaraatee adiga dadka kama samaynayso adee wax kasta kaa bilaamaan adiga isticmaal dan dadka u soo bandhig taasna waxa waaye waxayna xasuusinaysa insha Allah. Indeed. All right, plug into our weekly trainings. We've talked about this a lot. I think this is really important to plug into our Monday nights, Tuesday nights, Saturday trainings, Night of the Stars. Be there, join, be plugged in. Remember, if you don't plug in your cell phones every single day, what will happen to your cell phone? The battery will finish and it will die, right? You are no different. By plugging into the trainings, you are recharging your batteries. You are rejuvenating yourself, just like you plugged into this training today. How many of you believe that today's training gave you more knowledge, strength, and power? How many of you are motivated to do more? Well, that is just part of training. Being plugged in, getting motivated, being inspired to do more, to become more. sidoo kale waxa aad iyo aad muhiim u ah inaad ka maqnaanin aadan marnaba ka moogaanin in allaale inta training ama kulan dhaco company-geena saad ogtihiin isniin walba waxa laga hadlaa alaabteena iyo qiimaheeda talaado walba yaa ka inoo soo fariisto ninka dhan oo company-geena aas-aasay CEO-geena sabtidii yaa loo soo fariisto gabadheena aad aragteen oo maanta tawbaraysay saddexdaas inoo sameeyaan annagana maxaynu sameynaa intaasoo kale oo afkeena hooyo ku baxo training-ka ma ogtahay tiri waxa waaye tiri hadda maanta taleefankaaga caawa waa seexatay charger-ka maada gelin isweydii biri ma kuu shaqeynayaa may why charger ma laha waa saasoo kale hadda su'aal baan idiin hayaa ay tiri intiina ku jirto imise qof aa maanta gaas qaadatay 2 saac halkaas inoo soo fadhiday imise qof aa rabto maanta shaqadii ay haysay inay ka sii badiso hoos ku soo qora xisaab ma leh aniga oo turjumaan ah ba dhiirigelin heshay waa dareemi kara intaa helaysaan soo training iyo tababarka muhiimadaasay leedahay iyadana. And last but not least, monthly income generating activities. So here is the new future of your business. First of all, make sure you are on Smart Buy. We cannot stress to you how important it is to be on Smart Buy. You want to conduct daily virtual events. You know, you need to be talking to people all the time. Do the virtual coffee tours. Do the virtual lunch shows. Do the virtual cocktail, leadership cocktail. Remember that in business, you need new people all the time. You need new customers. Can you imagine if a store opened up and they did absolutely no advertising, they crossed their hands and they just waited for people to come in? Do you think they would have success? Well, no. What you got to do is you got to go out there, talk to brand new people, write your list, get 5 to 10 new VIP shoppers a week, launch 2 LPs or LAs a month. Expect to get hundreds of no's, because without the no's, you are not going to get the yeses. Present your opportunity, your product, your business, and use the amazing online presentation and implementations that we have.
Manage expectations. You are running a business. If there's going to be shipping delays or VAT and duties, it's not the end of the world. It's part of building your business. So Ifra, I can go on for hours and hours. I think we're going to stop it there. I want to get you to translate that, and then we'll do some maybe Q&As for anyone that has any comments or questions. Awesome. Okay. ugu dambeyn hadda waxa la gaaray gabagabadii dhowr qof ay su'aalay qaadanaysa intaysan naga carar insha Allah soo su'aalo ku saabsan wixii maanta laga hadlay fadlan su'aalo ku saabsan walacaada meesha hoos ku qoran tahay qa'iya baa ku soo qori kartaan insha Allah billahi kariim ugu dambeyn bil walba maxaa lagaaga baahan yahay inaad samaysid sidii aad ooga miro dhaliso ganacsigan markay noqoto smart buyga saad ogtihiin bil walba qofka inuu ku adeegto ugu yaraan 150 oo walacaada company-geena waa company-ga kaliya oo choice ku siinaayo haddaadan rabin bisha inaad adeegatid shopping credit baad adeeganaysaa ma aha qasab lacagtaas meelaa dhigane hadhowtiyaa wax gadanaysaa sidoo kale markay noqoto maalin kasta inaad ganacsiga soo bandhigtid ka soo qaad maanta waxaa furatay dukaan cusub haddaad dukaan cusub furatid aad dhex fariisatid labada lugood iyo labada gacmood isaaratid ma laga yaabo dadka inay ku imaadaan no waa inaa har iyo habeen dadka u sheegaysaa oo flyeryaasha u dhiibaysaa dukaankaasaa ii furmay ii imaada saacadahaasaa furanahay halkaas baan joogaa maalin kasta ganacsigan waa sidii oo kale maadaamuu yahay online ma aha inuu keligiis iswadaayo har iyo habeen dadka inaad la wadaagaysid maalintii bishii 5 ilaa 10 qof oo cusub oo macaamiil ah inaad keensatid ku fiican bil walba sa oo gaartay sidoo kale markay noqoto dadka la soo gelinayo bil walba 2 qof ku fiican inaad soo geliso labada qof ama waxay noqon karaan kan sare ama kan dhexe ku fiican yani targetkaaga ha ahaado sidoo kale markay noqoto dadka maya ku dhahayo bil walba haddii 100 qof ee maya ku dhahdo waxaa laga yaabaa 5 ama 10 inay kaaga soo baxday yes haye soo shaqadaada dhan bil walba maxaa waaye inaad raadinin inay dadka yes ku dhahaan nowgaaga markay badato waa markii aad ka salgaarayso haddii bil walba aadan helaynin dad kugu dhahayo 100 qof ugu yaraan now ku dhahayo shaqo ma haysid okay so nowgaaga badso because waxaa badanaya hadhowti dadka yes ku dhahayo insha Allah maxaa kale markay noqoto presentation aad iyo aad muhiim u tahay qofka bil aadanka markuu badsado inuu soo bandhigo ganacsigiisa waxa badanayso markii uu ka hirgalayo aniga haddaan tusaale soo qaato marka ganacsigan soo galay dhowrka bilood ugu horeysay talaado walba kulana lagu sameyn jiray kulankaas baa tagi jiray waxa u maleeyaa taas in ganacsiga lagu dhiso ilaa ayaan ogaaday maalin kasta haddii aan sharxeenin waxa ka keenaya aysan jirin laanjigayga salaada duhuraan tukado inta kala dada u sharxayo abaysan samacabdaa ka mid maanta liirayaasheena dadkii anigoo laanjigayga cunaayo aan u sharxay oo maanta ilaahay halkaas gaarsiiyo taasi marka waxa waaye markaan ku baraarugay maalin kasta haddaada ganacsigan sharxeenin hab yaraatee waxa ka sameynaysa ma laha sidoo kale markay noqoto online prospecting iyo implementation har iyo habeen waxaynu barnaa hadda protocol 1 2 3 4 5 anigan aan sameeyey walaashay roodo cilmin ilaa khayr asi afkeena hooyo ay ku bedashay ajiro youtube-kayga haddaa fiirisid sida online-ka dadka looga raadsado taas inaad sameynaysid waay ugu dambeyn markay noqoto expectationka dad baa soo galaya ganacsiga oo u maleynayo waan soo galayaa wax kasta way shaqeynayaan may har iyo habeen caqabada imaanayso ama waxa imaanaya kuwii alaabta canshuurtii lagu dhagay ama canshuura lagu dhagay bixi ama alaaba sugaysa asbuuca dambe imaanaysa ina ogsanaatid waxa soo dhan imaan karaan dadka aad keenaysid aad ogsiisid aysan u maleynin adaa isoo galiya maanta adiga wana keenta mar qaar dadka waxa dhacdo adiga waxa ku maleeyaan company-ga marka tahay leader ha isa saarin مسؤولية أن تادي هن تادا محاواية تدكي إنا لو داكتد تدكي إنا لشقيسيد لكن مركي وحخ الضمان كومبانيغا لولا نقضا customer service أجرو support تقد بالدراء يعني انتاس my 5 support هيستا انتاسو وحا أو قربال هيستا تاس إنا أكسناتي إنا وحكستا سيد الرئيسين وشقينين لكن أداق اللو باهي You are so good in translation. I don't understand it, but I know how good you are.
I love listening to you. I love hearing your excitement and your passion. Great job on that. I hope you've all enjoyed today's training. I hope that today you are inspired to become more, to do more, and to achieve more in the opulence business. Ifra, what I'd like to do at this point is give the floor back to you. If there's comments, questions, inquiries, I am here to do that. We went a little bit over, but I think we managed the time quite well. Absolutely, absolutely. Okay, so hadda waxaa la gaaray waqtigii qof hadduu wax ku darsanayo hadal iyo haddii uu su'aal weydiinayo. So I see here we have few Q&A. Hodan Abdi Hakim, aada u mahadsantahay walaalo waqtigaaga noo faa'iidaysa. Masha Allah, adiga mudan macaanto. So Hodan is just thanking so much for your valuable time and for taking the time to teach us everything that you have learned in the past 20 years. Okay. My pleasure. Yes. Khadija Nasma says, we love opulence. When is opulence bring makeup for our beautiful ladies? When is the lotion going to hit the market? So the sterling lotion will be hitting the market this spring. So it is in production. It's going to be hitting the market in spring. And I'm super excited for that. It is a phenomenal product. Then in regards to makeup, it's maybe for next year. With the pandemic, there's a lot of slowdowns with a lot of stuff, but maybe God willing, inshallah, next year. MashaAllah. So Khadija waxay dhahday opulence waan jeclahay makeupka goormuu soo baxayaan opulence makeupka waxay tiri maadaama ay jirto cudurkani waxani waqti qaadanaysaa maybe sanadka dambe laakiin kareenkii wajiga wuxuu soo baxayaa bay tiri samarkan hadduu ilaahay idmo. So kareenka waxaan ka wadaa gacmaha wajiga waa haysanaa kii gacmaha wuu soo socdaa. So Khadija su'aal aad iyo aad u fiican macaantum. Okay, Maryan Ismaaciil, sidee looga hortagi karaa negative dadka ah aniga waan ku xanaaqa? Okay, so Marian is asking, and you've already addressed this multiple times, but maybe you can reiterate, how do we deal with people that have the negative attitude? Because she says, personally, I get very, very frustrated. And Marian is one of our new partners. Sure, that's a great question. So I think dealing with negative people is don't ever take it personal. I think a lot of times we take rejection as a personal thing, and it's not a personal thing. It's a business thing. Sometimes I talk to our staff and I'm tough with them, even like Daniela, but it's never personal. So I think it's really, you have to learn to manage your emotions. I actually did a post the other day on my social media, and I had said, managing your emotions is really, really key in business, and don't take offense to it. Just remember, the more knowledge you have, the better you could respond. I'm not saying allow for someone to be disrespectful. All I'm saying is that manage your emotions. Don't take things personal. Respond with knowledge, not with emotions. Okay, so waxay weydiisay walaasheen Marian Ismaaciil waxay tiri dadka negative-ka ah sidee loola dhaqmaa. Sababtay tahay waxay tiri markay dadka aniga negative ku noqdaan waan caroodaa. Taasna waa normal. Okay, so waxay tiri aniga shakhsiyan dadka negative-ka waxay tiri horta waa inaa ogaataayay tiri qofkaan markuu yahay negative inaadan u qaadan inuu shakhsinimadaada. Aniga waxay tiri dadka ila shaqeeya marmar qaarkood aad iyo aad hadal kulul baan ku dhahayay tiri laakiin waxay og yihiin hadalkaas kulul inaa iyaga oo la jeedin. So qofka negative ah ogow in wax adiga uusan kula jeedin, so haba yaraatee ha u qaadan. Sidoo kale emotionkaaga, dareenkaaga waa inaa mar walba manage garaysaa, waa inaa mar walba u samaysaa yacni balance u samaysaa aadan ogolaanin inuu kaa tambato dareenkaaga. Taas baan kula talnaa bay ku leedahay. All right, so we have so many people that have their hand up here. Okay, love the presentation. Ifrah, I'm a member. How can we reach your question? Safia, welcome, Maanto. Whoever invited you, Safia, please refer to them. Okay, please refer to them. That's awesome. We have a lot of guests as well. All right, so I'm going to welcome, we have few people that have their hand up here. So I'm going to welcome Ayan Damon. Ayan, sorda wa Maanto. waa dhawahay Ifraax Sacuudi Xasan waa ku salaamaya adiga teamka special martida oo maantay waxaana siisay dagaalyahan xagga maskaxda ah
way naga maqnayd fikirkaas ifraaxna aad ugu mahad celinayaa maadaama ay noo soo xushay abaayo oo maaragtay marti nagu culus ah aad baana kuu danaynaynaa waxaan ka helaa ismaayilkaaga waqti walba sida ifraax baad qoslaysaa taas waxay noo tahay inaan labadiina maaragtay aan ku dayano waayo qalbigiina iyo maskaxdiina wuxuu tilmaamayaa inaad wax og tihiin marka waxaan su'aal ma qabo inaan inii mahad celiyaan rabaa anigoo ayaa dheemana aad iyo aad maskaxda waa inaan maaha inaad dadka gacan kula dagaalamatid haddii maskaxda aad ka dagaalantid hubaashii heer baan gaarinaa dhammaanteen waa fikir naga maqnaa cajiib sidee maskaxda dagaalyahan ooga noqon kartaa waxaan naqaanay dadka buujinimada dheela dadka ciyaaraha dheela maskaxduna qayb bay ka tahay nolosha inaad ka dagaalantid dadkana aada iska weynayn waxyaalaha badan ummadda dhexdhexaad u noqono si aan himiladeena u tiigsano ama fikirka aan leenahay aad baa inii salaamaya tiimkeena special iyo martidana waa salaamaya MashaAllah, Salamullah. So Ayan is just so grateful and so thankful for, your amazing training. She says, I never thought of being a warrior mentally. She says, when I think of, being a warrior, she thinks of violence, right? That is normally what warriors are defined as. So she says she's so thankful to have, you to be here. Ayan is one of our new presenters. She actually does every Tuesday. She's the beautiful lady. Last week, I think she was wearing red that was showcasing our jewelry and everything. She's incredible. Well, I want to really welcome all of our new partners, our existing partners, and one of the things, being a mental warrior is it's not about war. I'm so glad that you were able to jump on and listen. It's about being a mental warrior up here. Absolutely. Okay, so now we have our Sahara Saeed. How are you? So دو معانتم محنا جعش أنا لو ذاك تأديقنا. waa habar yar af Soomaali ma ku hadlaabtay Ingiriis may maqlaysaan si fiican habar yar ayada English kula hadal kadib Soomaali oh beautiful and habar yar ma joogtaa weli okay. So I don't know if it's just me. Can you hear her? No, I cannot. Okay. For Sanaz, thank you very much for giving this special time. I know how much busy and how much. Sorry, Habaryar, your otkaaga waa in and out. Yeah, I can't hear her either. And earless. Habaryar, your connection. Oh, that's what I felt it. Okay. Maybe let me get closer to that. That's what I felt it at the beginning, however, when I was saying to you guys. Can you still hear me? No, yes. I'll come back, however, give somebody else if you cannot hear me. Okay. Now I can hear you. Yeah, we can hear you. Yes, we can hear you now too. Okay, mashallah, good. So I just want to give a special thanks for Sanaz for a special time that you gave us and how really I felt it always, although all the company you lead it, I felt it all the time, the special treatment that we get through the company, especially you and everybody else. So really, I'm so glad and I'm so happy to actually to get that type of treatment with all the team. And I'm really also want to say thank you, the members that all the time ready to learn, ready to accept the business and ready to run the business. So thank you all of you, and thank you Sanaz for your special time. It's a Sunday, and I know how much work waiting for you. Yeah. But still, you babysitting us like a babies. But I hope we be so strong and inspired for your strength and become a better version for ourselves, all of us. So thank you. And thank you, Ifrah, at the same time, how to be a good leader and also always going out there and try to build an empire, to be honest. The empire, which is really, I admire you
I don't know if I'll be alone, if I ever will do that, but I really admire you, Ifrah, the inspiration that you to actually like, it was one of the reasons, Ifrah, I chose you, and I actually call you and say, how did I got opportunity? Can you join with us this company? This company is amazing. I can see what you're doing. You're still doing it, but at the same time, you will there will be more leverage off of your blade, more economic. You create yourself economic, but at the same time, you will also create the rest of us a well-off and economicness. So I can see that, Javier, in you. Keep up the good job, and we will run beside you, and we will do it together. Bi'idhnillah. Thank you all. Oh, amazing. Thank you. You know, I think, Ifrah, that's one of the biggest blessings when you build a business and you have so many powerful women and men and entrepreneurs, you know, loving each other, building with each other, inspiring. It's really motivating. It's really like, it pushes us. That's the whale side of us. That's the nurturing side of us that we all love. And I find that in the Somali community, there's a lot of whales. And you know, someone who doesn't listen to the training, they would say, what's a whale? Why are you calling it? So you now have to be a part of the training to know what's a whale or a shark or urchin, or, you know, and I think that nurturing part is huge. So thank you so much for those kind words. Absolutely. Thank you, Abrima, and Jazakallah khair. How are we doing for time? Because normally we always have, you know, leaders share their words in Somali. And I know it's you know, 2 hours and a half with us, Sanaz. How we're doing for your time? How much longer can you? I'm a little bit over. I actually have someone that's waiting here for me, but I tried to finish at 3, but it did go a little bit longer. But you know what I can do is let's give it 5 more minutes. If there's someone else that really wants to share some words, I don't want to rush you, but we'll give it 5 more minutes so we can do some concluding comments. Awesome. Okay, so next up we have Nasra Ali Barre. Nasra Sodawo Ma'anto, our top leader in Germany. Nasra, welcome Ma'anto. Sodawo. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واو آد بنو السلام يا سناس يا جارسي سلام بدنا آد وقارية حاو آد بنو غفر أحسن هاي توبجن وتوبجن وباهنين إنرجي وحنك قاضني قاس أن إن بعادي هين شارت الردي ويود بحسمين ما إن شاء الله ونرجينا يا إلهي سنة كسوس عضينا نكش قينا إنه هدي الله وين واحد كدقة هذه كان آد بدو ما تصنت إفراح sida wanaagsan ee quruxda badan aad noogu soo daadihinaysay barnaamijkan quruxda badan ee aadka u qaaliga ah Sanaas ayada waxay ku fakaraysay inay abra wareysato laakiin aniga waxaan rabaa guusha aan gaaro insha Allah biidnillahi karim sanadkiisa Sanaas iyo Ramin inay wareystaan intaasna iga gaarsiin insha Allah company-geena aad baan ugu faraxsanahay productigeena aad baan ugu faraxsanahay ganacsigeena aad baan ugu faraxsanahay Ilaahay ha noo barakeeyo to the million insha Allah biidnillahi karim. MashaAllah, tabarakallah. So Nasra says, you first of all, she's so humble and so honored that you took the time to come here. She says, I have pages and pages of notes. And she says, it's going to be my battery throughout the year. I'm going to hang on to every single word that you said. And lastly, she says, you know, your vision, you mentioned that you wanted Oprah Winfrey to interview you. She said, in my vision board, I want to be interviewed by you and our CEO, Ramin. So that is her target. Amazing. I love it. You know, when I hear those type of stories, it inspires me because I do this for you. I do this to inspire you, to grow with all of you, to build an empire with all of you. And I'm going to try to teach you as much as I know, so that you can grow and you can inspire others. Because when you grow, you inspire the people around you and you water the people around you with your love, with your passion, with your commitment. So God bless you. Thank you. So aadi aad ugu hambalyanaysa Nasra adigana aadi aad ugu faraxday hamigaaga intuu la eg yahay waxay tiri aniga ugu weytir shaqadayda oo dhan maxaa waaye adinka inaad guul gaartaan so marka bay Nasra guul gaartay anaad guul gaaray bay ku leedahay so aadi aad ugu hambalyanaysa hol wacan way ku leedahay ma sha Allah halkaas kaga hay
qof baa u fadhiya iyada already because way daahday so hal qof oo kala qaadanayna kadibna way sii deynayna inshallah. So we'll take one more person and we are going to call it a day, my dear. Indeed. Okay, so I want to welcome our sister Ayan Yusuf, another Ayan. Ayan ay so dawo maanto. Assalamu alaikum, happy Saturday. I'm so happy. It's open. Sanaz, I'm glad to see your beautiful face every time I watch you. And I'm so happy I was part of the training today. It was wonderful. I don't have nothing much to say. I'm gonna grab all your tool you give it to me and I'm gonna nail it. Thank you very much. Amazing. Thank you so much for those beautiful words. Thank you for being on. I want to thank each and every single person that also joined us on this call today, Ifra, and took their times because they could have been full of excuses themselves, but they took the time, they took the notes. And one thing I know I want to leave everyone with, your notes are uncashed checks. Write that down. Your notes are uncashed checks. You see, today you took a lot of notes. What are you going to do with them? So your notes are uncashed checks. Go and implement them. Go and share them. Share your excitement, share the opportunity, share your leadership, share your heart, share your passion, share your wealth, and go out there and create the success that you deserve. Ifra, I want to take this time also to thank you for being such a phenomenal, powerful woman, such an amazing leader, such an amazing mentor and coach to so many. Thank you for being a great student and constantly growing and evolving and having such a beautiful heart. And that is the reason why you are as successful as you are today, because you are truly a phenomenal student, but also a phenomenal coach to so many women around the globe. And you have really brought so much light of how powerful and beautiful your Somali community is. And I look forward to a day of going on the cruise and having all of us amazing women from all across the globe coming in and celebrating this victorious gift that we all have, which is building the empire together. So God bless you, and I'll let you translate that before I could go. Wow, wow. Thank you so much, my dear Sanaz. What an honor and privilege to have you with us today. You know, almost 3 hours here. My goodness, I can't imagine the amount of things you need to get done. It's an honor. It's an honor. So haddaan dib ugu noqdo waxyaabaha nooga tagayso waxay tiraa maanta waxaan ninkaga tagayaa maxaa waaye waxaa rabtaa inaa ogaataan abaynasa cali bare waxay tiri intaasoo nood baan qaatay kulligeen waynu qaadan aniga gacmihiya idaale maanta ina qoraya waxay ku leedahay ma og tahay noodkaas waxa waaye jeeg aadan weli kaash garaynin. Yes, jeeg aadan weli sarrifan waa waxaa qortay adduunka maxaa la isku dhaafay waa buug iyo qalin. buug iyo qalinkaa maanta qaaday su-aasha waxa waaye intaasoo waxay nagu shubtay 2 saac iyo bar bay halkaa inoo soo fadhiday ayadoo teed haddeertaan qofaa xafiiska ugu jiro waa maalintii of ahayd haddana intaasoo waxay nagu soo shubtay 20 sano experiencegeedii bay su-aasha isweydiinaysa waxa waaye maanta wixii aad baratay maxaa ku sameynay ma dhegtaanaa geline taasaa ka saaree mise waa sarifanaysaa jeegii iyo wixii aad qoratay maxaa samaynaysaa dadka la wadaag maanta waxaan soo bartay maasha allah tabaaraka allah dadkii aad ka baqaysa inaad la wadaagto ganacsigaagii maanta ku dhiiro maanta intaasoo gaas loogu shubay yacni haddii aadan dadka la wadaagin ilaahay fursaduu ku siiyey alaabta uu ku siiyey dan maanta fadhiga halkaas soo fadhida 2 saac iyo bar way kaa khasaartay ogow soo hays khasaarinin maanta ugu dambeyn aniga ii mahad celinaysa fursadda qaaliga aan siiyey maanta ee halkan soo fadhiisatay ee dadka la wadaagto waxay tiri maanta meesha aad gaartay wax kale kuma aada gaarin waxaa ku gaartay koo waxaa noqotay student arday qofka markuu arday noqdo muxuu sameynayaa hadhowti wuxuu noqonayaa macallin ardaynimadii iyo macallinnimadii
taasna waa waxaa maanta kulligiin ku boorinayo kulligiin kow inaad noqotaan arday inaad macallin noqotaan waana laga maarmaan inaad ka mira dhalinaysaan. So with that, I want to thank you again so much, our Senior Vice President Sanaz, for honestly taking the time. I know we're going to be calling you out, calling you to come on many, many times more. I know there are so many people in our Obelisk Global family that want to have this opportunity as well. So thank you so much for pouring your heart and soul into all of us. And I can't thank you enough. And I want to wish you an amazing rest of evening, day, and weekend, my dear. Take care. Thank you so much, my dear. Thank you, ladies and gents. Have a great day. God bless you all. Thank you. You too, my dear. Okay. So what ujeedaan way ka dhex baxda. So those of you, our amazing English-speaking audience that are still part of the call today, I want to take the moment to thank you so much for actually I'm going